Mas eu não falei, tá? Eu vou fazer. Claro. Então, aí não tem que pagar. Eu não vou mandar uma mensagem. Não consegui mandar mensagem. Só que você pode fazer agora, I need also something to restart. Is there still, because my phone is pretty okay. Well, I don't even laptop. No, no. I was going to take this one. Yeah. On break, starting with them, getting was really breaking away really cool calls and volumes and still couldn't hear. I could hear something, but yes.
doing very well. Yeah, very well. Perfect organized. Questions for the audience. Maybe I can That's what 20 years is just a standard in new newspaper. Virtual business. But after the No, not yet, but so that it's later going faster, I just prepare to change us to the no, no problem. Later, after this, I think I'm back. Change it. Maybe I will put my the computer.
Oh, okay. I'll take it for you. Yes, I can. Okay.
Hoje à noite, eu já mostro pelo trânsito, eu estou usando no trânsito. Eu vou falar com o Marcelo, falar com ele. Vamos ver, né? Boa tarde. Tá funcionando. Tá. Bom, boa tarde a todos. Alô, alô, por favor. Vamos começar os trabalhos dessa segunda parte de hoje, sessão 2, cujo tema, Desenvolvendo Bibliotecas Digitais, Aspectos Desafiadores do Processo, ou, alternativamente, Repositórios Digitais. Chamando a coordenadora da mesa, Ângela. A seguir, chamando Graham Walton, a mesa, por favor. Yes. Os desafios de solucionar o dilema do espaço físico das bibliotecas. A seguir, Patrick. Os repositórios podem ser divertidos. Dando continuidade, Sara. Nossos serviços para atender às pesquisas científicas e ao ensino. E Ana Maria Maranhão, Fundação Oswaldo Cruz, Informação em Ciência Tecnológica e Inovação na área de saúde. Da mesma forma que o outro, teremos as apresentações, um pequeno intervalo, um café, e daremos prosseguimento quando serão as perguntas e o debate com o público. Com a palavra, primeiramente, Graham. Olá. When I go to a conference, I always look at who is on at 2 o'clock after lunch and feel very, very sorry for them. I feel even more sorry for them today. So what I would do, if you feel sleepy, just, and I will not know. Okay? So, nice to see you all again. Yesterday, I talked about evidence-based librarianship and user experience. I really think they're important, so I'm going to mention them again. But what I want to talk about is one of the major issues that I think we are facing in the digital library, a major challenge. We have built up these big warehouses of books. We've got rid of the books, so what do we do with these big spaces? And I think that is as much a challenge for the digital library as it is how we manage our other digital services. So I am going to talk about the digital library, but it is about physical space. But I think that they are both linked very closely together. So at one level, it is very easy. What some libraries do is they actually do give up all their space and just become a digital library. So, for example, the bibliotech in Texas was the first bookless public library, and it opened in 2013.
So at the strategic level, they decided that for them, the digital library did not include physical presence. Another approach is to say, okay, we'll give up most of our space and still become a digital presence. So, for example, at a university in Scotland, they found that every year they were adding 1 kilometre of shelving with all their print material. And they were spending more and more on heating and lighting because Scotland is very cold and very wet. So they decided that they would give up one of their libraries. So that library was closed down completely and given over to the academic department. So that's another strategy, a hybrid strategy. Another approach is where you develop the digital library but also develop the physical space at the same time. That's not easy because we all face the problem in universities where we are told information is all electronic, you do not need this space. So at my university, we changed our space in 2005, 2007, 2010, and 2014. So when I started at my university, that's what it looked like. Okay? Recognize these chemical abstracts? Very important. 30-year-old carpet, character. And just remember this pillar, okay? Remember that pillar. When I started in 2005, my first job was how do we change this space? So the first thing I did is I spent very little money. I got some tables from the storeroom and got rid of all the books. So that's what it looked like in 2007. Very cheap. And what's there is that pillar. That space became very popular, and in 2010 it looked like that. And there's that pillar. So to me, that looks very different to that. Yes? And the problem we had with that is it was too popular. All the students came in, there were cables going everywhere, it was a health and safety nightmare. So in 2014, that space now looks like that. And what's coming next? The pillar. Okay? So what I'm trying to get across is space needs to change continually because the student experience is changing continually, the user experience. So how do we make our buildings reflect the user experience? So in this presentation, I want to start off by looking at how technology has changed our space over the years, explore the concept of the library as a place, look at how learning and teaching is changing, because if learning and teaching is changing, we need to change how we use our spaces. Look at how research is changing, because if research is changing, we need to change our space. And then look at how we persuaded my university by using evidence-based practice and the user experience to invest £5 million in our space. And finish off with, what are the questions? Because there are still some very difficult questions to answer. So, I don't want to go through this in too much detail, but we've got down the left-hand side the period, the technology down the center, and its impact on space. And my observation on this is very little changes up till about there. We do start to have some microform technology, and that makes a bit of difference because we've got to find somewhere to put them, but the most obvious impact is the invention of the internet. Everything changed after then. Everything completely. Cloud computing, mobile devices, all the things which rely on the internet, that caused our buildings to be fundamentally
rethought. What I don't want us to lose in the digital library is how important the library is as a place. People say libraries are special. And when they go in the library, they expect a certain experience. So, for example, the library is often the main place on the campus where everybody can go and discuss and work together intellectually. The library as a symbol, that's something I really am passionate about, that the library is a great symbol for learning. People understand that when they walk in a library, they are going to be with other people who want to learn, who want to be creative. So the danger is with our digital library, how do we keep that symbol, that brand, in the digital presence that we have in our space? And then the third concept is the concept of third space. And this was developed by a sociologist who's identified 3 places where people socialize. The first place is at home, the second place is at work, and the third place is where you get your hair cut, where you go for a drink, where you go and buy your food, but also in a library, where everybody has equal ownership of that space, and people feel very comfortable to converse and work together. So a lot of people now are saying that libraries should become the third space. And I am aware of one university library that now calls itself the third space. So my concern with the digital library is that we don't lose all this. We have to keep the library as being special in our digital presence just as much as it is in our physical presence. I think Sarah made this point very well, that we can't keep reinventing, making libraries look like old libraries. Our new libraries need to look completely different. Our new libraries should not look like our old libraries. And I think all these are quotes which back up this observation, that we have to fundamentally think what our buildings look like. Otherwise, the user experience will not be provided. So we have to think, how do we change that space? The whole world is changing. And obviously, the world of learning and teaching is changing. So it used to be that good teaching was about how the professor passed on knowledge to students. But to some extent, that's been fundamentally challenged in the past 20 years by the whole idea of the knowledge-driven economy. That now, and Brazil is obviously a leading example, economies are being driven by knowledge. How people work together to create new knowledge, how they are innovative. So the emphasis is not so much on factual knowledge, but about critical thinking and complex problem solving. And I don't know if this is how students are learning now in Brazil, but certainly in Europe, and I think the States, that is how they are being taught. They are being made to challenge what the professors are saying, because that is about knowledge economy, being able to make up judgments and questions. And also another difference is that there's a recognition that students have different learning styles. Not all students learn the same. So, for example, some students learn very well at 3 o'clock in the morning. So therefore, if they learn best 3 o'clock in the morning, the university needs to support them in their individual learning style. You know, and the challenges for the library is how we do that. Another thing that's changing is that certainly students in Europe have major expectations about technology when they come to university. They expect that Wi-Fi will be like a utility. It is everywhere. It'll be like when you switch the light on, it's the same. They expect every space to go into to have Wi-Fi. They also, though, expect to have access to institutional computers. So desktop computers and printers. They want those, and they want the ability to use their own devices, their own smart technology to interact with the university systems. That has to be there.
And we've just spent 5 million on our library, and we did an evaluation, and we were told we don't have enough power sockets. So as we speak, we are fitting in another 300 power sockets into the library, because they expect a study space to have a power socket. At least two power sockets, ideally. So robust Wi-Fi and also desk space. So in the context of the changing way we're learning and teaching and changing technologies, the traditional lecture rooms are being changed into group teaching learning spaces, where students, rather than being able to see the lecturer, can see each other. There are also peer-to-peer and social learning spaces where people can learn together, and very often libraries have a role there. And also learning clusters, where we have lots of different types of learning spaces all together. So we've got these big empty warehouses. Why don't we become learning clusters? And then obviously students still need individual study and silent study. So the world of learning is teaching. We therefore need to change our buildings to support that. Similarly, the world of research is changing, and I think a lot of this conference has been about the changing role of libraries in digital research. And I've just put down there some of the changes that we've already been talking about: cloud computing, open access publishing, online social networking. I think this is an interesting one: the rise of digital humanities, where people who traditionally would be doing their research on print are now doing digital humanities research. And I think it's very easy for us to identify where the digital library fits in there and where the physical space fits in. It's much more challenging to provide physical library space to meet the needs of these. We aren't so important for researchers, and the physical space isn't so important for research. But you must have talked to lots of researchers who feel very isolated. They're working on their own research, not with other people, and that's a great opportunity for the library to provide them with that space where they can socialize with others. But very often postgraduate research students have their own space, so that they aren't so reliant on the library space. But the research that's been done with researchers on what kind of library space they need is silent study space. They say, I don't want to go into the library because it's like McDonald's. I want to go into the library where it's quiet, where I can work in research. So the challenge for us is, how do we provide environments for social learning at the same time as environments for silent, reflective study? If that's not a challenge, I don't know what is. And then just a few more points about researchers. Doctoral and postdoctoral staff or early career researchers, they're another group who find the library space suitable because they often don't have their own space. And some university libraries who've developed space for research, they actually don't let undergraduates go in. They have this elite space for researchers, which is swipe card controlled. So they have separate spaces for postgraduates and undergraduates. And also, another opportunity is partnership, whereby the library can offer in their own building services to support grant writing, research conduct, and copyright and open access publishing. So there's an opportunity to use our space with partners to provide the researchers with a much richer experience. So what does all that mean? On this slide, all I've summarized is to some extent what I've been talking about. But what comes across is the centrality of digital technologies. At every level, there is IT, 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 IT. So IT becomes the catalyst that transforms the library. So that's why I think it's not realistic to look at the physical space and the digital space separately,
because the physical space is being transformed by technology just as much as our electronic services. And this is an interesting one. The premise has to be 24 hours access, because very often students expect that the library is open, just like they expect to be able to use the digital library at 3 o'clock in the morning. If they can use the digital library, why can't they use the physical library? Another challenge. And another challenge is about providing that traditional silent areas. Okay, so this is where I work. In the centre of England, we are a top 15 UK university. We are a single campus with 162 hectares. It's the biggest campus in Western Europe. We are research intensive with 15,000 students. And the library is in the centre of the campus. And that's what the library looks like. It's a 4-storey building. We have nearly 1,400 study spaces, 500,000 books, and 85 staff. And about 2 years ago, the university said, we want to take the top floor off you because you don't need the space. We want to turn it into a massive online assessment centre where we're going to put 200 computers, and when people do their online exams, they come to the library to use that space. We were thrilled. To be known as the assessment centre, you know, it's not a great brand to have. So therefore, using the user experience and evidence-based librarianship, our challenge was to say to the university, well, that's quite a good idea, but a much better idea is to use that space for other purposes. So we persuaded them to come up with nearly £5 million. But before then, just to say, we haven't forgotten the digital library, so we invest every year that much on digital information. So, you know, we have a very extensive digital presence, and we have all these digital library services. We manage the University Institution Repository. We've digitized all our PhD theses, so we do a lot digitally. But we had the challenge of saying, right, we also want to work physically as well. So we got this funding, so what did we do? We installed a silent study area. Because we understand students feel they don't read enough, we created a recreational reading area there. We opened up the ceiling for natural light. We put a big hole in the ceiling to allow light to go down. We updated our library entrance. We introduced a feature staircase to use natural lighting more. We created lots of different areas where people could access technology. So here, for example, is a quiet ICT access area. We also put in casual seating, and we put in fixed seating where people can access their own technology. And we put in lots of group study space, because increasingly that's how students learn. So, for example, we created 10 group study rooms where people can use their own technologies and interact with university systems. And we put in these bookable booths where students, again, can use their own technologies to access university systems. But we've still got traditional library space. So just to make sure you think that we are a proper library, we've still got lots of these. Okay? So what I want to try and get across to you is, how did we persuade the university, when they've got no money, to give us the money to develop the space? And what we had to do is to produce a strong business case to show there would be a return on investment. We had to prove to the university that if they invested this much, they would get this much more return. And in the UK, we are having an economic recession, and we are continue being challenged about why the library is so expensive. So that was the context where we had to make that case. And basically, we went back to the user experience.
and we captured why the user experience was not satisfactory. So we compared ourselves with other universities. We showed that researchers and postgraduates did not like our space because it was never quiet. We talked about the fact that we had way below the number of study spaces that other universities had. So we put together a very good business case to say we are not doing as well as our competitors. And the university didn't like to hear that. So we were able to persuade the university to release the funding, but we also had to produce the evidence to show that we had actually made a difference. So we had to use lots of ways of gathering data to show to the university that we'd been successful in using their money. So one of the things we did is we did an ethnographic study. And we had a researcher spend 40 hours in the library, sitting at a desk, just writing what was going on around them, to try and capture how that space was being used for teaching and learning. So that's the space where the researcher sat, and guess what's there? Come on, what's there? That's the pillar. Okay, so the pillar is there. So that's the space where the researcher actually captured and showed to the university that it was being used for a diverse range of learning purposes. So when they said, why is the library becoming the students' union? We were able to give them the evidence to show it was becoming a rich learning environment. We also used a lot of metrics from controlled access. So, for example, we were able to identify how many people were entering the building and leaving the building every hour, how many students were in the building at 2 o'clock in the morning. So this is at exam time. So at the beginning we had over 250 students in the building at 3 o'clock. And by the end of exams, that had gone right down. We were able to capture which days were the busiest, and also the length of time that people spent in the library. Because we do have a cafe. Have you come across TripAdvisor? TripAdvisor? Our library cafe is on TripAdvisor. 5 stars. Okay, that's quality. But if people are spending this much time in the library, they need access to a cafe. And we also did lots of surveys. So, for example, we asked students, what do you want more of? And they want more computers, but also more silent study areas. So we were able to use that evidence to show the university that that's what we needed to focus on. They did not want more social learning. They'd had enough of that. And then we explored with students what they did when they brought their different devices in. And this is a really successful way. We put up this tree. So it's just a tree on a flip chart. And we put lots of post-it notes. And the question we asked, what do you like about the new library space? And then students put the leaves on the tree. So very quickly, you get lots of evidence about what students like. So spacious, open plan, more space to work, good workspace. So very quickly, you get a lot of really good evidence to show how the library's been successful. So what lessons have I learned? It goes back to what I was saying yesterday. You have to gather the data systematically and regularly. There's no point doing it at point of need. And it's really useful doing lots of ways of collecting the data, different types of data, bringing it all together. External evaluations are really useful. So, for example, our students' union did a survey, and they said 92% of students use the library. So we went to the university who thought, okay, 92%, that's quite important. We need to keep that 92% happy. And you've got to be practical. And the final proof was this tweet that came out about a week ago. And in the UK, there's something called the National Student Survey, where all students fill a survey in and they say what they think of the university. And the university tweeted this,
because the results came out about the library, and the first thing the university tweeted was 92% of students are satisfied with learning resources compared with 85% nationally. And that was, yes, that for us was justification. We could then show the university that that 5 million had been a result in itself. So these are some of the questions that I think we still have about our physical space. Should we manage our space, or should we manage it with other people? Should we limit space to researchers who have their own dedicated library space? What services should we offer in our physical spaces? And should certain activities be in the library or elsewhere? And these are all fundamental questions we need to think about because of the challenge of the digital library. This very serious man was a librarian called Philip Larkin. And he was a librarian at the University of Hull, and he is a very well-known British poet. He's published a lot, and this is the poem that he wrote about his library. And to me, this captures the symbol of what the library is. And it was we had a competition for students to come up with a Facebook picture for our Facebook pages. And that's what they came up with. At 12 o'clock in the morning, at night, a student took that picture. And to me, that captures what that says. But there's another interesting element, because it won our Facebook page, but the winner was Felipe Weigel from Brazil. And there he is, getting his prize. So that to me captures in so many ways our library's physical space have to be digitally enhanced. And we're not just talking about students locally, we live in a global world. So Philippe won himself £200 Amazon vouchers for taking that photograph. So the digital library and the physical library are the same, and the challenges are joined together. So thank you very much. Thank you. Obrigada. E a seguir teremos Patrick. Okay. No, it's okay. Okay. We're ready for the second round, and I must have a little bit fear for the second round because it's not so spectacular like yesterday. It's a little bit more hand-on questions, so it's yeah, it's not so fancy. But okay, we will see. So my question, I start with: can repositories be fun? And this question is asked also perspective from a scientist, not from so much from the librarian. So I will talk a little bit about the background. I will talk a little bit about the background and tell you a little bit why I'm raising this question. And it's but I will start with a little disclaimer. We are just on the start, on the thinking. So at the moment, our repository is not better than other repositories. We have some ideas to make it better,
but resources are always a question right now, especially if you want to make own development. I will talk later how much resources we have, so it's quite difficult. Okay, now I will talk about general what digital services we got. Then I will go back to Graham. What's usability and what is your experience, user experience? What is the difference? So, and I will talk a little bit about certainly about our repository, where we see the problems in our repository and what can we maybe do to make it a little bit more fun. Okay. Very shortly, which project we have done since I'm working at the library. So we started 2010, and at the end of the year, so first thing we implemented was a link resolver. It had a knowledge base on the journal database. That is, if I understand right, maybe similar to your one. It's the EZB. It's a German electronic journal database where our holdings are registered, so it's automatically our knowledge base for our link resolver. And then at the end of the year, there was already the first, because the campus was opened 2009, but the real founding of the institute was a little bit earlier, and so in 2010 was already our first big evaluation. So all 4 years we got a big evaluation, and certainly we have for all professors great publication lists, and they must be certainly the same style. And so there was immediately the need for a publication database that we really needed. Oh, we need a fast solution, we need it soon. Yeah, then so a publication database was implemented. Very close to the implementation of the publication database, we needed also a repository for the full texts. So it's a classical institutional repository. We came very soon to ePrints. The reason was very simple, because our president just said, oh, we need versioning. So no repository without versioning. So I looked at the 3 systems. Okay, Fedora, yeah, maybe, but I was working alone, and the resources for Fedora must be a little bit more than working alone. Okay, kicked out. And then there were over DSpace and ePrints. And DSpace, I had the problem, the versioning was announced, it's coming with the next version, so it's coming soon. Yeah, I studied computer science, and then now what sometimes can coming soon mean. And it can mean that you maybe have to wait a little bit longer. So I don't trust coming soon. So we so one system was left, so that's why we choose ePrints for our institutional repository. That was the main reason. All other reasons were really not so important, and we want an international system so that it's well used, and I think these are the 3 main repository systems. Also, we decided in this year we need maybe a few books, so we have to catalog them, and so we choose LibrarySync. LibrarySync is an online tool where users can normally catalog their private libraries that they have at home. And we use this tool for our library catalogs just to show which book we have. So it's not a library system, it's just I would call it in between a little bit nicer Excel sheet where you can see the covers and the information about the books. So certainly we heard it already sometimes before that. And I heard it at a few conferences. Data is the next topic, so we have to think about research data. And I also want to say, as a library, before somebody else starts with this topic, the library, yeah, we are the experts, and we want. So that's why we started very early. Also, a project about caring about research data, and we focused on the publication of research data also from resource reasons. I will show you on the next slide with resources we had over the years. So just to compare.
And in 2013, we improved our publication database from user feedback already. And this year, we will start an open source integrated library system, Koha. So because this nice Excel sheet is not enough anymore, our users asked for, is this book in the library or is it borrowed by someone? Our borrowing system are in the moment paper sheets where people have to sign out themselves and sign in again, because we want to keep the library space 24 hours open. And in a research institute, it's quite possible, but we need some checkout system. And in between that, even we already took away where people stroke full out of the list, but we are still having now 40 sheets of papers, and if you know where's the book, you have to flip through all these 40 sheets of papers. It's just not effective anymore. So we need something better. That's why we're now implementing a library system. And when I'm coming back, that will be the last week before the switch. So I'm leaving tomorrow, and next week we will prepare really the switch to Koha, where we then go in production. And we hope also this year that we can finally start with the data repository, but the date is not totally fixed yet. Okay, now have a look at the resources. So in 2010, there was only me. That with my background in computer science, I was able to install a few things, but not to develop anymore. So that was also, installing on servers is okay, but about development, you have really to concentrate, and there wasn't the time for that. And so in 2011, we hired a developer, and I got 1/3 of them for library issues, and it's still the same. So this is what we have to do changes on the system. So all systems we chose were open source systems. That's also quite interesting. So we are able to make changes and also from user feedback to improve the system. So that was quite helpful. So we don't have to speak to a company, convince them that it's really necessary, because they're always saying, yeah, we're having such a big user base, and this is only one small wish only for you. We can't do that, or they will charge you a lot for that to do that. So it's quite complicated. In 2012, me and another librarian, I had my first staff member. And this year I hired a second member, but he's only working half-time. So, and that's in the moment the whole team of the library, what we are all doing, these projects. And now you maybe understand when I'm complaining about resources, you have heard how many persons are working with Graham. So I think okay, we are much smaller institute. Certainly, I totally understand that. But I think for that, building up all these things in 5 years, we did quite well. So now, yes, I will talk quite shortly about usability, rather user experience. Usability is mainly a system should be easy to use. People should understand how the system is usable, but the usability don't care about the look of the system. If it's easy to use, it can look totally outdated. The web design can be from the 90s. If it's easy to use, it's okay. So you don't have to change it anymore at some point. User experience, it's also about the feelings. So if I have the feelings the system is outdated, it feels not so good anymore. So I have to adapt to newer trends. And if I'm looking at my iPad and have always to scroll through a page, then it don't feel very well for me. So we had also. I will talk later also shortly about responsible web design, so that the site reacts on the device is looking at. So then it feels just much better for me as a user. It's much more fun to use this web page. Okay, now why we have done a repository. So very shortly, I will
talk about open access at IST, and a short citation. At IST Austria, we support the self-archiving of scientific work and encourage publishing in open access journals in order to make the results of our researchers accessible to the broadest possible audience. And this is a statement of our president, Tom Hensinger. So I'm quite happy that he's so open to open access, and the whole institute enforces this policy. But if you have this policy, and I will also come to our official open access policy, then we have also to give the infrastructure so that the scientists can follow this policy. And this is the responsibility of the library. So our open access policy, so we are really committed to do so, because we are seeing we get the public funding, and so so most of our funding is from public funds. So we really have to do also to return our research to the public as much as possible. Certainly, if we are striving also for excellence, and in some areas we are working. You remember maybe molecular biology. There's excellence still measured in papers in Science, Nature, Cell. So that's very hard to have real, to make them real open access. But we are also working with the scientists. It's not so easy, because some of them are saying, oh, but I don't want that an earlier version of my paper is available, because I just want this one version that is printed, and no other versions I want to be out there. So that's also what I've heard quite often from some scientists. So that's and there offer them a solution. It's not possible, but yeah, like we heard earlier, try to work with a scientist who really want to go open access, who have an interest. Don't try to convince. We are not starting to convince them who have still problems with that. So, hello. Yeah, we are supporting mainly the green road of open access. So you know, there's the green road and the golden road. Golden road is publishing in open access journals. For that, we have now a publication fund where our scientists are getting supported 50% of the author processing charges, and also, but the repository is mainly to supporting the green road of open access, so self-archiving. And because we don't have, Graham, you have 3 librarians who are caring about the repository, if I remember, you told me. I can't even afford to have one staff member who cares fully about the repository. So we are hoping, need really the support also of the scientists, that they really do this self-archiving. And believe me, it's not easy to convince them. So we are thinking, in my talk, I will also, that's why we are asking, okay, how we can make it as easy as possible for them, and how we can make the repository fun, so that they're more easy to convince to upload their paper in the repository. So, like I told you, our repository is based on e-prints. It's we have just decided about now brandings for all our services. So it's IST Pub Rep, while the data repository will certainly be Data Rep. We did some little customization, not very much, but at the moment we have minimal usage, and it's mainly used for technical reports, because there we're creating automatically the cover pages, and we have a web page with a list of the technical reports, and computer scientists were more easy to convince to already use the system, even in a little bit more complicated way, and so this is already working very well. So just that you get a little impression, some screenshots. So this is one publication inside of the repository. So it's not, yeah, it's a typical ePrint look. You have once seen the
repository. So the question is now, okay, we have the system, but where are the problems? Okay, and this is not a real citation, but I will call it our best friends can our users' biggest foe. And let's see, who can that be? So this is our best friend. So he's quite nice, and he's our helper everywhere, and it's also very important for us as librarians. And if you first speak to the users and say, oh yeah, we have here something nice, say, oh yeah, sounds really nice, and we can play with them, and we find interesting things, so yeah, it's really helpful. But if they're really getting confronted with them, it feels like they're getting bitten. And who that can be? Metadata. So just have a look on our repository. Yes, this is the form. If they wants to upload something, there are not many fields they have to fill out, but that is what they're confronted with. So one form, you're scrolling down, and there are more fields and more fields. So the scientists are feeling like, ouch. I really should fill out all that. I totally can, I as a librarian can totally understand that that's not the best situation. So just some impressions from systems out there. So this is our system. If you are logged in as a user, you see all the papers you have already uploaded. And if you go on the web, there's ResearchGate. So it just looks immediately much more nicer, and it feels just much better just because of the design. So there we see what's maybe a little bit lipstick on the pig would bring. So what are our answers as librarians to these situations? I found 3 possible answers. We're providing full service, so we just ask the scientists, okay, just send me the paper, I will do everything for you. It's a question, do I have the resources to do so? The second solution is just giving up, like we haven't given up yet, but then you will end with a system like ours at the moment that the scientists just don't upload the stuff, or improving the system. So certainly we are on the on the long run and decided to improve the system, and these are some things we would like to see. Autofill data, what we already know. For example, if a user is logged in, why he have to enter his name as an author again? So there are some cases where some persons are uploading the paper maybe for somebody else, but yeah, then is the question, how is the measurements? How many persons will have to delete the name that's one compared to people who will see, oh yeah, nice, it's already working, I'm already there. So all optional fields, hide them more away. Also maybe reduce metadata fields. Maybe for us as librarians the hardest option to decide, okay, it's not used so often, but it can be maybe in some cases be very useful if we have this data. Yeah. Combine minimal data with full service, so that we are just getting some data from the scientist and then say, okay, just give us minimal data and we will catalog it up. So that's really good looking.
and also integrate with other systems. So develop other services on base of the system so that the scientists are getting more motivated to use this system. And also redesign. So I think, like you have seen, the design can really change the feelings that you got to a system. So if it's a modern, appealing design, maybe it's more easy to convince them and say, yeah, this ugly system again. Okay. What we plan with redesign is to do responsible web design so that this web page reacts on the device, so and get reordered by the device they're using. Because also the repository nowadays, the information page, we are always talking about reading on tablets, but they will maybe also go with the tablet on our repository and download the paper directly. I think this should be also looking good and feeling good for them. But just a short 1-minute video about responsive web design, and so that you're even getting a better idea about it. Yeah, I think that would be a nice solution. Instead of building all these apps, what certainly is another solution, but it's I think costs much more than we invested this time once in creating a responsive web page. So that's why for us it's a more interesting version with little resources, where we have really to think, where do we invest the resource, because an app you have to develop for every device type again. So next would be integration, and there we are doing already something. I spoke already about our publication database. So this these are some of our researchers, and you find the publication list of them, and they can also look up what papers they're allowed, what version of the paper they're allowed to publish in our repository. So it's connected to Sherpa Romeo, and they're directly getting for the different publishers the Sherpa Romeo information depending on the journal, so that they can directly then jump to the works and upload the stuff in the right version. So why we have at the overall decided publication database, repository, why not mix all the stuff in just one system? And we were saying, okay, we want really have the publication database, the metadata in one place, and in the repository, and the full text in a different place, because we would also have maybe the technical reports, maybe annual reports in future, part of the repository, and we don't want this stuff in the publication database. And also some scientists don't want early technical reports. If there's in computer science, it works this way. So first you write a technical report, after that you submit the same thing to a conference, and
and certainly a little bit extended by feedback you got. So you're submitting the technical report just to claim the idea. Okay, this is my idea. Then you publish a technical report. Afterwards, you go to get some feedback from other scientists, improve it, submit the paper to a conference, and then maybe if there's time and the idea proved really good, then you're writing also a journal article. So and they don't want that the early technical report is then still in the publication list. So they want it out there. So they want that these things are getting separated. So, and in the middle are our, hopefully somewhere, our open access publication. That's why, okay, so how we connect the systems. The answer for that is SWORD. It's a protocol where we can upload really the files. Now in our publication database, I can just go to the entry, upload the file in the publication database, and then send the whole container, including the metadata, is sent to our repository. So they don't have to enter the metadata again, so that we are getting from all the fieldwork, we're getting them away. So we are planning also for the publication database and the repository further integration for grant reporting. So then really for the European grants, then must know which pages are which articles for projects are open access publications, because I have to write that in the project reports. Also, I have to, we want automatically generate CV homepages, select this publication at the web page, because our profile on our web page, all other professors have a profile, and only the 3 top publications are listed there. And this data should be also automatically generated out of the system, maybe also to a direct link to the repository. And somewhere we want on to show citation data. How often are these publications are getting cited? So what are now my conclusion? Out of the box actual repository systems, I think with DSpace is quite similar. My feelings, maybe maybe I'm wrong, but with ePrint is the case. Out of the box, it looks quite boring, and it's not what the users are getting satisfied. Modern design is maybe more important than we librarians are thinking at the moment. And we have to really think with all, we always like to say, oh, maybe this field can be useful just at this field and that field, and we have to maybe a little bit careful if this form is also presented to the users, or we have maybe to have two forms, one for the librarian and one for the user. So if the user getting too much fields at once, then yeah, it's too much for them, even if the fields are optional. So that's quite critical. And the development also should focus on the user. And with the data repository, we just did it. So there are very interesting studies that you're getting 80% of the problems of your system out by doing eye-to-eye interview with just 5 users. So with 6 users, it's not getting much more. You really have to do this testing with 5 users. So that's really a small library that we can do. So yeah, so and then you're getting already out 80% of the problems if you're just working together with 5 users. Yeah, and this integration, we hope, generates the value for the users. Yeah, because, and we want to do it certainly because the best repository is a used repository. Yeah, thank you.
Vamos agora fazer um intervalo para um pequeno café. A seguir teremos Sara e a seguir Ana. E as perguntas ficarão para o final. Obrigada. Então, um bom café para todos. Por favor, um intervalo de 15 minutos, um café rápido. No tese dele que é no computador dele. De quem? Do Patrick, da ela no Patrick, está no computador dele, e dela que foi no tese. Está online. Online. Ana!
Eu não sei, mas olha, vou te falar, pra mim é uma graça. Não é sempre amigos, porque as pessoas vão pro maribanho, porque ela é muito. Olha isso aqui, eu tenho de nome. Porque o que acontece? Ela é mole. Se quando você abre, se deixasse ali pra vocês abrirem ali, ia todo mundo tomar banho. Aí eu já abro tudo pra evitar. É.
Não, tá não. Eu queria saber que eram uns 5, porque não são inscritas, mas elas fecham a lista, né? Teve de ontem e de hoje, acho que vai fechar o total. Gostaria que vocês participassem. Não interagiram. Mas, não sei, eu achei bem.
Eu acho que hoje, eu percebi que ontem as pessoas participaram mais. Hoje, eu até pensei aqui de manhã, se hoje as pessoas fossem te perguntar, não tem nada. Eu também estranhei. Só é um bom motivo, né? E depois do almoço, numa sala com ar-condicionado, todo mundo aconchegadinho. De Evelis, después de la conferencia, busco Sim, o a Marcelo. sim. Tá, mas eu vou lá. Só, né? Não tem o sinal. You have Facebook? You want me to You have to tell me about the Tomorrowland, the Tomorrowland world. It's good, Alexander. I forgot to look. So I have to take that. Remove the okay. I will take it. Because I had a problem with Twitter before, and I put it in my account. Now I Só que esse aqui tá meio baixinho. Deixa eu pegar o de lá dentro, é mais forte. Peraí. You saw it? I was looking for you, but I couldn't find it. Maybe you can repeat. Começa. Só falar, já vai. Alô, alô? Alô, alô, por favor. Não escuta. Alô, alô? Por favor, vamos começar. Por favor. Alô? Por favor. Pessoal, por favor, vamos começar, vamos começar.
Alô, por favor, vamos recomeçar. Dá um intervalo. Agora acabou. Vamos. Por favor, depois teremos outro café, tá? Estamos pedindo pro. Alô, por favor, chamando todos para continuação. Alô, alô, por favor. Ou não? Não, não vi. Ah, não, já vi, tá lá. Tá lá, tá lá. Muito legal. Ah, Tem gato também, café? 15. Que isso? não, é. Muito obrigada. Tá? Inclusive, ela conhece a Bárbara, Ai, que vai vir dia beleza. primeiro. Aham, Aí, que bom, que bom. e ela conhece também o Brian Bonham, que a gente quer trazer também em novembro. Está em estudos. Uhum. Mas eu vou manter você informada de tudo. Tá, tudo bem. Tá, só pra falar perto, porque senão vai ser. Ok. Parei. Parei.
fecharem a porta, que aí quando vem já tá ligado já, tá? Só falar. Alô, alô, vamos dar início, por favor. Alô? Reiniciando, então, a segunda parte, chamando, nesse momento, teremos, então, Sara. Boa apresentação, aguardamos. Obrigada. Thank you, and good afternoon. Can you hear? Is it on? So I'm going to continue this afternoon on a more advanced topic based on some of the comments I made this morning. And I'm going to talk about the new services that we see being demanded, especially in university libraries. Once we have already talked about things like repositories or different kinds of student instruction in the digital environment. So what are some of the new services that really require new roles of librarians? So now that digital information is ubiquitous, the perspectives and roles of the producers, organizers, and users are shifting. Basic library collection support for general information, undergraduate education, increasingly this is coming through large aggregator packages of books and journals, and the work of professional librarians is not needed to pick individual titles because we are getting large packages of information. So we have to focus more on instruction, assessment, digital curation, scholarly communication, even special collections, traditional special collections, rare books and manuscripts, take on greater importance when our basic work for undergraduate library services is all being handled digitally. At the same time, the users of information, the students and the professors, move more and more toward being creators and reusers of information rather than just readers or viewers. Students and faculty want to engage dynamically with the resources they locate online. They want to create, display, organize, manage their own digital objects. So the expertise of library and technology professionals to advise users and to have customized services becomes even more important than the work of acquiring and delivering digital information. The academic environment for using information is made much more complicated by issues like copyright, licensing, open access, interoperability of systems, privacy restrictions, and other legal, technical, and ethical restrictions on how we use information. So librarians must deal directly with these issues and must understand them, be able to explain them to our users, and develop strategies to maintain access in this complicated environment of many types of restrictions, many types of business models, and must view the entire life cycle of information from the time it's first created to how it's used to how it's stored. In a positive sense,
Many new forms of information and dissemination are being launched all the time. So the number of options for providing access is actually increasing despite all the increased complexity and the pressure on us in libraries to design new services that are in addition to just providing the content. The library itself has a great deal of credibility in this environment and neutrality. And we have central technology that we can use for anyone. So we are not affiliated with just one part of the university. We are not affiliated with a particular publisher or a particular vendor. So we're in an ideal position to offer new services where we can cut across different types of products, different subjects for faculty, students, and even new services for university administration. These give us new opportunities for collaboration with partners from across the campus or from external consortia, even corporations, private organizations. So librarians have been making these relationships with other libraries for many years, including partnerships with the Computer Center or partnership with commercial publishers. What we now see is an even wider range of collaboration with centers for writing instruction, centers for research data processing, scholarly societies, university presses, publishers, even student organizations, alumni associations. These are some of the same services, in fact, that Graham described this morning when he was talking about, in fact this afternoon, when he was talking about new uses for space. So what we need is the repurposing of space in order to foster these new partnerships and collaborations. These are some of the areas that I see new roles for libraries emerging. These focus on the professional expertise of the information specialist and librarian. They put the librarian as a person in the forefront, not the building, not the collection, but the individual and the expertise of that person. This expertise, in many cases, is being applied not to the library's own resources at all, but to the digital files, the digital data, publishing projects, and software tools that are developed by the users or owned by another part of campus. But they do not have the expertise and experience in the complexities of copyright or business models that we do. So our knowledge of metadata now is helping researchers index their own data files, or now is helping the university press develop a better website for marketing their books. So we cannot stop thinking that we only work with our own materials. We must reach out to many other parts of campus, help them use their materials more effectively. I'm going to sketch out a few examples in each of these areas of new services, and all of these are fairly common now, so I'm not choosing any one university who is the best, because there are quite a few examples of each of these categories of services. These tend to fall into roughly 4 or 5 groups. Publishing support, many different opportunities for libraries as publishers. Scholarly authoring, design, and analytical tools. What I mean is tools for members of the faculty to create information, design a scholarly website that they're going to use in their teaching, or analytical tools, things like text mining, mapping. Then we have a very large new area in data management and what's called data-intensive scholarship. We have
a very active role right now in online education, instructional support, instructional design for new types of teaching. We also see a great deal of work around media and video support and integration. And yes, I covered all those. So those are the main areas. All of these require 2 additional sets of new expertise. One is the scholarly communication area, knowledge of copyright and publishing contracts and open access, and how to give students and faculty advice about different types of publishing as well as how to do it. And in addition, digital archiving. As we've said several times in the last 2 days, the difficulty of good, reliable, long-term digital preservation for expecting materials to be reusable 50 years from now. Very few people understand this outside the library profession. They grossly underestimate the complexity of long-term protection and reusability. What you have to do now to make sure your information can be reused later. So in the publishing area, this is in some ways one of the most active and diverse set of services. And we see everything from the library becoming a publisher and producing usually electronic books, or the library serving as a digital platform to encourage faculty to edit and host publications at the university, whether it's journals or working papers or graduate papers, or even the library simply engaging in partnerships with traditional publishers. So an existing external publisher might partner with the library for new initiatives. The librarians who work in this field now have to not only develop new technological services, understanding of developing the actual software, developing a system for manuscripts review, a system for managing subscriptions or maintaining open access, but also, again, the complexities of copyright, Creative Commons, persistent URLs, managing the creation of new publications is quite a bit more complex than most librarians have done. If we write an article and send it to be published, we're still not aware of everything that then goes into making that become real. Part of what I include in this category of publishing is our development of repositories that we have spoken about quite a bit. There's a big difference in whether we view our repository as an opportunity for publishing or as a long-term archive for preservation. We can use the same repository for both, but we have to have separate sets of tools and permissions. If you want to have a version of the article that stays as a long-term dark archive, you might need multiple versions if you also want a digital version that you're going to disseminate and allow to have data harvested around the world by other people. So when we look at our publishing services and the reuse of materials we've created, we have to think, what is the ultimate goal of these services? I just wanted to comment briefly where I talk about rich and interactive websites. This is a little bit about, similar to what Belen was talking about this morning with Al Gore's new ebook. It's extremely difficult and expensive to produce highly interactive material with functionality that you can press on the screen and the text shifts and the objects rotate. And yet the users think this is very simple because they see it all the time. So they now expect websites that we produce on our campuses to have very high sophistication and degree of functionality. And a lot of this is more in the humanities side,
but much of it started originally, of course, in engineering and computer science. Which leads me to these tools that people want to be able to use with their own content as well as with library content. But what they particularly seek from the library is advice about integrating these new kinds of tools into their websites. Can they use it with certain kinds of content? What if it's a digital file from 20 years ago that was created in a very old-fashioned type of digital format? Will it work with some of the newer data mining or text analysis or image tools? I think images are some of the most difficult things. Even within the span of digital libraries, we make new digital images very differently, so that things that we scanned in our library 15 years ago are of very poor quality compared to things that we might scan today. And do we want to rescan everything? Are there ways to migrate or convert? So the professors and the students have the same issues with their own materials. Frequently, students in particular want to do what we might call a mashup, very different types of materials, all in one project. And they're very informed about the restrictions. Can they import that piece of music? Can they import that image from yesterday's newspaper? So how do we give them good advice about using these materials? The library has become the laboratory for especially these kinds of student projects. 3D imagery and 3D printing. How do they create an anthology of their own or an ebook as a student? What about game design? In some universities, gaming and game design is actually a formal field of study. So we see libraries now creating spaces where students can collaborate and do design of online games. And of course you need the special technology and the special software that goes with that. So the creativity that people expect to be able to carry out their projects in the libraries is very exciting. Many of our librarians love this area, but we have to send them to training classes constantly because these technologies in particular are changing very rapidly. But this is a major part of user experience. We have a department called user experience that is in particular looking at a lot of this category of issues. Data-intensive research, we used to use the term e-science, and now this has broadened out so that it is not merely the scientific and engineering faculties on campus, it is also humanities and social science, using large sets of data and wanting to have good manipulation tools, good metadata, and now they have new requirements from federal and granting agencies in many countries, not just the US. I know in the UK and in the European Union, there also are now mandatory requirements if you receive funding for your research that you must protect the data and submit a data management plan. And so helping faculty, when they first submit their proposal, before they even create the data, they need to think through the issues of what's going to be in the data management plan. We find if the librarian can be working with the research team when they first set up the instruments, can often help shape the metadata. If you wait until all the research is finished and the person hands you a huge digital file, you can do something with it, but if you're there much earlier in the stage, you can often say, we need a field for this, we need to track that, we need to be able to add this date, we need to be able to add these authors. So we now see the concept of the embedded librarian. Embedded meaning incorporated as part of the research team. Some people also use the term embedded
to refer to library instruction, librarian incorporated as part of the class. So it's used in both ways, in the research team or in the class. Because this has become a national mandate, it's become a little easier to advocate for more support for libraries with the upper levels of the university administration, because they know that their own faculty will not get the funding for research if they do not comply with the new mandates. So we can go to the campus level administration and say, we need a librarian specialized in e-science. We need a librarian specialized in data management. So there have been a lot of training workshops to develop teams that include a librarian, an information technology developer, and a faculty member from a particular subject, to try to get teams that cut across, because all three areas are critical: the subject area, the librarian expertise, and the technology expertise. We cannot do it with just one piece of that group. The biggest challenge at the institutional level, what we see in the last bullet there, large-scale repository, it's large-scale infrastructure. Some of these data sets are extremely large. The people in fields of astronomy and neuroscience are generating data coming out of their instruments that's yottabytes a minute. I mean, just enormous, enormous quantities of data. Now, they're not necessarily saving it all. They're maybe taking certain segments of it, but it's vastly larger than any of the data sets that we have of more static information in the libraries, and they want to keep using it. So to them, it is not dead data that can sit in a data archive. So they need a lot of bandwidth and a lot of storage and a lot of air conditioning. So this is really a campus-wide issue. But when we raise it in the library, we must have partners, because we're not seen as leading this. We're really part of a fabric that has to address this collaboratively. This is the other area that we're seeing some exciting new collaborations and new skills. So librarians have done instruction for years, where we do our own instruction inside the library, or maybe we partner in the classroom with a faculty member to teach research skills. Now we're talking about partnering with the faculty to actually design the course. When we have faculty doing online education or MOOCs, they want to embed and include in the course website certain kinds of resources. And as soon as they want to do that with a licensed article or book, not just some materials that they wrote themselves, we have enormously expensive and restrictive copyright and licensing problems. So we'll have a faculty member say to us, well, I want to use this journal in my online course, but the publisher is asking too much money for the permissions, so now what do I do? So frequently the librarians are working to look for comparable substitute materials, or we're trying to negotiate with the publisher, if it's a publisher that we know more about. How can we help the faculty member find the right type of objects? Also, sometimes the different providers of online education, Coursera or the other companies, use actually different software. So we often find that the object that the faculty member wants to use won't display properly on the platform for that course. So again, it's the combination of the rights and permissions, knowledge of the subject area, and knowledge of the technology. All three are coming together in online education. And the librarian needs to be working directly with the instructors from the beginning, because a great many of the resources we have in our library are actually prohibited, unfortunately, by the publishers from being reused in these ways. So we're doing a lot of partnering, we're doing a lot of negotiating. We see that the publishers are also negotiating outside of the university with the bookstores
and the digital providers to market directly to students anthologies and course packs. Sometimes they're bypassing the licenses we've already paid for on our campus. So how do we make sure our students aren't paying twice? So it's gotten rather difficult in some cases where we've had to go to the campus purchasing center and say, you know, we'd like to have a meeting with that publisher, the campus bookstore, the library, to coordinate who is paying for which licenses and what is the format that the students want for the information. We also see media like audiovisual media and lecture capture, like filming us giving these talks. How do we integrate media into course design? Sometimes we can do this even with copyright restrictions if we link it directly to our course management system, a system like Blackboard, for example, where each course has its own password. So the material that we are posting for students to use is not publicly accessible on the website. So this is another technique that we have to use some very innovative materials, audio, visual, music, streaming into the website for the class, but not available through the public part of the website. It takes, again, quite a bit of knowledge and technology to make that work. And then ideally, we want it to link out the back end into the repository. So if we film the faculty member giving the lecture, we want to save that. That's our person, that's our history. How do we do that? Some of the times the repository software does not yet accommodate streaming video, just for example. So figuring out these new channels for information and these new services is exciting, and we can all see the applicability, but we are not always sure how to do it, and then sometimes the legal restrictions are quite difficult. We also find that we need to teach the students about these legal restrictions, and the faculty want help working with the students on issues like plagiarism and copyright, because they find many students are copying information directly into their papers. So faculty are looking for detection software. At the same time, that's not an answer to everything. And the university itself can be sued if a big publisher feels that the students are downloading too much information. And the publishers are tracking this on their own servers. So I get a phone call one day from, you know, Thompson or Elsevier saying, we can tell that a computer on your campus is mass downloading because 5,000 articles in 1 second just were sent to your campus, so this is a violation of the license, you know. And these are true examples where we get calls from publishers, so we know that educating the campus about plagiarism and copyright laws important, but there always are new ways to circumvent those laws. So this leads into where we have to really help the campus shape new policies. How do we help integrate copyright, plagiarism, open access, discussions about scholarly communication, ownership and privacy? On our campus, a student paper is owned by the student. The faculty member cannot take that paper and use it in his or her new book without permission from the student. The faculty member cannot post all the grades from the class on an open bulletin board on the website for the class. Student grades are considered private, so it has to be posted within a password-controlled website where only the student can see the grades for that one student. So as we look to these issues of ethics, it's also a matter of federal law. That's a law for the entire country of the United States. And then each state, like where I live in Illinois, there is an electronic records law in Illinois that we have to think about. What are the requirements of the electronic records law for the state of Illinois? So the ownership and copyright
and privacy are very complicated. We then have to make collectively a lot of decisions about long-term retention, and it's a new opportunity for librarians to educate the entire campus. As I was saying, it's very little understood how important, on the one hand, it is to do long-term protection of our digital heritage, and yet it's expensive. So of course the campus does not want to do it, but they must. And so how do we engage that conversation in a helpful way? So that's when it comes to having a concept of how much information do we just want to re-disseminate? How much do we want to have long-term preservation? What are we going to provide on our campus as a basic service for everybody? And what is maybe worthwhile but so specialized and expensive that we're going to request add-on charges, add-on fee for certain services? Many times we are always very reluctant to do this because it creates inequities, but sometimes it's the only way we can afford certain kinds of new services. When we move to very large scale for digital storage and curation, we have to have partners. So we're doing this jointly with other universities, usually, trying to build on existing relationships. So consortium in the Midwest, we have something called the Big 10. It's actually 15, but we still call it the Big 10, which began as a sports consortium, so it's the most famous sports conference. So the University of Michigan and Ohio State and the big football games in the fall are part of Big 10 football. But all of those libraries and all of the faculties are in an academic consortium. And as I said, now it's 15 universities. And these are the partners that we have so many projects with that it's much easier to trust the same universities to do these large-scale projects. The trust is important, and that's why we have difficulty with relationships to the commercial sector. My final bullet. Relationships to the commercial sector offer us new opportunities, but we always are very skeptical. We have to have a lot of very carefully written agreements. We have to be very specific about the outcomes and the ownership of any software or any material that's produced, because we don't want to be producing materials that are just going to be taken and reused by the commercial sector. Or if they do reuse them, we want to make sure we get paid. So relationships with the commercial sector are increasingly common, but much more difficult than relationships with other universities. But these issues collectively often put librarians at the forefront as leaders on campus for describing the complexity of these issues and why they are also important, even if they are complicated. These are just some tips for designing successful new services. It's always very tempting to build the technology first, or to launch a new service with lots of publicity and lots of endorsements. However, it's very important to take the time to do the planning first. We all have examples of projects that did not go very well, and the phrase we use in English, I don't know whether this translates well, is having egg on your face. If it doesn't work and you were so proud of it and then it doesn't work, you have egg on your face. So we don't want to have that to happen. So we have to really take the time to think through the policy and the goals of the project. We have to look for ways to do new projects that will enhance the areas that our university is already well known for. So if we don't teach a certain subject at our university, we don't want to use that subject as the opportunity for our first publishing projects, because we won't be able to have any credibility if we don't have scholarly leadership in that subject already. We want to select services that are going to help us do things we already know we want to do. So we don't want to build out new software for a type of function that is not really part of our overall library or campus strategy. Like if we know the campus does not want to do online teaching, then we don't want to start
building out certain kinds of technology for streaming audio or lecture capture, because it'll divert a lot of attention from other projects. We don't always know in advance what are those directions, but I think we have to use our intuition about whether certain opportunities are relevant to our campus or not. And these opportunities happen when we see an announcement of a grant or a partnership opportunity. Sometimes it is very tempting to file a proposal for research funding from a large foundation because we see an announcement like $1 million and you can build a new digital library something. Well, if that something is in a subject area or a technical area that is aside from our normal interests, it might be a lot of money, but we are not going to be able to sustain it in the long run because it's not part of our core mission. So thinking through the sustainability and the core mission is crucial for these new services, because these services are exciting, but they're expensive, and we can spend a lot of time for something that is not ultimately going to become well integrated into the fabric of the libraries. And right at the time we're trying to make the library look like a leader, it might make us look as if we're out of touch. Staffing is the hardest to explain to everybody. Nobody wants to hear that it's going to take more staff or different staff. But if we don't have the right people, if they're not well trained, if they don't know how to work in teams, if they don't know how to manage projects. So we're spending a lot of time doing retraining of our existing staff, both librarians and support staff, how to work better together in teams, how to do better project management, how to learn new technical skills and integrate them at the same time, not just learn a new skill and then not know what to do with that. So the staffing is often underestimated and yet really critical to the success of these new services, because as I said at the beginning, we're now highlighting our expertise, not, you know, that book over there or that database over there. So to me, it's a very exciting future for our profession to be prioritizing this expertise, but we have to try to do it well. Thank you. Obrigada, Sara. E vamos ouvir agora Ana Maranhão. Bom, agora eu vou continuar a história que a gente começou ontem, né, falando da Fiocruz. E como coautoria da apresentação tem a Paula Xavier, que foi até a pessoa que eu indiquei para a Evelise, para falar sobre essa parte, quer dizer, para apresentar a Fiocruz e falar da experiência da Fiocruz na área da informação. Eu estou só há 2 anos na Fiocruz e me senti assim, um pouco insegura para falar, mas a Evelise insistiu e a Paula não pôde estar aqui, mas participou comigo na construção dessa apresentação que eu vou fazer agora. E é interessante também dizer por que ela não pôde estar, porque a Fiocruz essa semana está fazendo o que eles chamam de oficina de gestão. A cada 4 anos eles se reúnem, são 300 delegados eleitos pelos diferentes institutos para traçar o plano quadrienal da instituição. Então eles ficam reunidos, dedicados a isso e não saem para outras atividades. Então a Paula não pôde estar aqui por essa razão. Então eu vou apresentar rapidamente a Fiocruz, até porque a gente tem pessoas de fora para poderem entender o contexto em que eu vou apresentar o ARCA, que é o ponto aqui de interesse. É uma instituição voltada para ensino, pesquisa e assistência. A Fundação tem 2 hospitais, vários institutos voltados para diferentes áreas de pesquisa na área biomédica, inclusive na área de história também, social da saúde. E tem como valores, quer dizer, eu destaquei 2 apenas aqui, que seria ciência e inovação como base para o desenvolvimento socioeconômico e promoção da saúde. É um dos valores que ela prima e que conduz as suas atividades. E a democratização do conhecimento, que como eu contei ontem, a história do Oswaldo Cruz, já tem um periódico desde o início do século, as mesas de quartas-feiras. Então, a democratização da informação dentro da instituição sempre esteve presente.
E aí eu apresento, quer dizer, as áreas de atuação, pesquisa, ensino, atenção básica, produção e inovação, que a gente tem produção de remédios e testes para laboratório, serviços de vigilância e referência, informação e comunicação, meio ambiente e promoção da saúde. Isso tudo voltado muito para o atendimento ao SUS. É uma prioridade da Fiocruz dar suporte ao SUS em todas essas áreas. Aqui a gente tem a presença da Fiocruz no Brasil. O centro é realmente o Rio, com todos esses institutos em volta, como vocês podem ver. O Instituto Oswaldo Cruz, que é tudo sigla. Quando eu entrei lá, eu tinha que andar com um glossário para poder saber o que era cada instituto desse. O IFF, o Fernandes Figueiras, que é aqui no Flamengo, que é para a saúde da mulher e da criança, e é um hospital que faz cirurgias e dá atendimento público. IPEC, que é de doenças, agora ele mudou de nome, é INI, inclusive saiu outro dia na mídia que eles estão treinando todo o pessoal deles para caso o ebola chegue ao Brasil, a Fiocruz é a referência e está pronto para atender e identificar se por acaso alguém estiver infectado. COC, que é a Casa de Oswaldo Cruz, é voltado para a história da ciência e da medicina, então tem uma pegada mais historiadores, arquivistas e não pesquisadores da área médica. E NCQS, que é na área de qualidade na saúde. Todos os testes de qualidade de produtos, inclusive, são feitos lá. E é um dos institutos que também tem muito dado fechado, porque são sigilosos e não podem ser divulgados. Biomanguinhos, que faz a parte de vacinas e testes para laboratório. É um instituto também que tem 90% do seu dado fechado. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Farmanguinhos, que faz remédios, fica em Jacarepaguá. Secal, que é da parte dos animais que são usados para teste. E SICT, que é o órgão que eu faço parte, que é de comunicação e informação. EPSJ é a Escola Joaquim Venâncio, é uma escola de nível médio, que prepara técnicos, escola técnica, e ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública. E ali você tem um pouco de tudo, tem sociólogos, antropólogos, médicos, sanitaristas, e é uma área bem multidisciplinar. E todos eles trabalham, quer dizer, voltados para a saúde e para dar suporte ao SUS. E aqui é um panorama da parte da cooperação internacional que a Fiocruz tem, que está praticamente em todos os continentes, e na África a gente já tem algumas unidades. Então, o pessoal da ENSP acho que foram 2 ou 3 turmas, já formaram pessoal em nível de mestrado em Moçambique. Os professores daqui vão para lá e já foi pessoal de informação também para dar apoio para eles. Inclusive, alguém aqui falou que conhece a Fátima, que foi da UFRJ, ela foi uma das que foi para lá formar nem bibliotecários, porque eles nem tinham, técnicos mesmo para poder atuarem no suporte à informação ao pessoal de pós-graduação em Moçambique, aos médicos que estavam fazendo o mestrado. Acessar a base de dados, coisas assim básicas. A internet só tem durante 1 hora do dia, é bem precário lá. Mas a Fiocruz dá esse apoio a um acordo de governos. Então, vendo a informação como desenvolvimento e para a inovação. A informação como elemento estratégico para desenvolvimento científico e tecnológico, e ambientes institucionais, promotores de inovação, eles são muito intensivos em informação. Então, é como se fosse da natureza da própria instituição lidar com informação e conhecimento, o que requer estrutura, modos e aparatos para você poder lidar com isso e fazer com que isso gere realmente conhecimento dentro da instituição, o que implica também em coleta, registro, estoque, circulação e uso dessa informação científica e tecnológica pelos próprios pesquisadores da unidade. Esse slide seguinte, eu acho que é interessante para a gente entender os domínios, quer dizer, da informação na área da saúde. A gente tem informação em serviços e informação científica em saúde. Na área de informação em serviços, a gente tem toda a produção, processamento, armazenagem e uso da informação relacionado às atividades de atenção e assistência à saúde. Então, os hospitais, levantamento de dados que vão gerar ações nessas linhas finais, quer dizer, como vocês devem se apropriar dessa informação e isso gerar melhores serviços,
como eu posso direcionar o atendimento baseado nessas informações. E a outra parte é a informação científica propriamente dita, que é gerada dentro do Instituto, e tem a produção, a comunicação, a constituição de estoques dessa informação, o processamento, uso, fluxo em ciências da saúde. Então, são os periódicos, as bibliotecas que reúnem os acervos documentais, diretórios de pesquisadores e grupos de pesquisa. Então, a Fiocruz atua nesses dois domínios. É muita informação produzida pelo Instituto em todos os níveis. É alucinante, eu posso dizer. Porque você, quando acha que você já conhece tudo, aparece mais um observatório, mais um laboratório, que gera uma quantidade gigante de informação. E isso é muito fragmentado na instituição, até pela própria natureza dela, pela Constituição. E os princípios eu trouxe aqui, norteadores da informação na Fiocruz. Então, ela considera a informação como um bem público, trabalha sempre, é um trabalho cooperativo em rede, isso é fortemente disseminado dentro da instituição. A gente trabalha, como eu mostrei, em cooperação com outros países, mas no Brasil com várias instituições. E a informação como um dos determinantes sociais em saúde, quer dizer, um direito do cidadão, e ele promove o bem-estar social. Informação é um direito. E aí, o que eu falei ontem, trago aqui só umas imagens, aquela primeira não, fiz besteira. Do bibliotecário sentado, o Vermeer, não sei se vocês já ouviram falar, era um estrangeiro, e o Oswaldo Cruz contratou ele para organizar a biblioteca. No cantinho, a mesa de quartas-feiras era literalmente uma mesa, num galpão, e os periódicos ficavam ali, e eles trocavam ideias, quer dizer, cada um tinha lido o seu resumo e apresentava para os colegas. Aqui embaixo é uma foto da biblioteca, ela até hoje está assim, muito bem conservada. Aliás, o castelo morisco é muito bem preservado pela Fiocruz, porque tem essa preocupação também histórica de preservar todo o seu entorno, não só arquitetônico, como também de informação. E Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, como eu falei, foi o primeiro periódico em 1909, 1907, início do século. Oswaldo Cruz cria exatamente para registrar as pesquisas que estavam sendo feitas e registrar num periódico científico. Então, vamos dizer, desse pequeno início, que eu acho extremamente significativo você pensar isso em 1900, a gente está em 2014, a gente passa para uma coisa um pouco mais complexa. Como eu falei, a quantidade de informação proliferou. E o que a gente tem aí? A gente tem... Isso são pequenos exemplos, tá? A tela ia ficar lotada se eu colocasse tudo. Tem o ARCA, que é o repositório institucional. A gente tem ali o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que é uma base também, onde pesquisadores registram o andamento dos ensaios clínicos que estão sendo realizados. A gente tem uma editora dentro da Fiocruz, com quase 400 títulos. Vídeo Saúde, que é uma distribuidora. O Canal Saúde, que é uma produtora de vídeos. A rede de bibliotecas, são 17, eu daqui a pouco vou falar delas. As bibliotecas virtuais em saúde. Ideia SUS, que é um banco de práticas e soluções, é um site que reúne isso. Então, é uma quantidade diversa de informação. Tanto como site, como banco de dados específico. Tem um outro também, Cinetox, que reúne informações sobre produtos tóxicos e intoxicações no país, recolhe informações. Proqualis é um voltado para a área de qualidade na saúde, aprimorando as práticas. E aqui tem a Rades, que é um outro periódico. Agora nós temos, acho que 16 ou 17 revistas, periódicos científicos na Fiocruz. Então, aí, mais ou menos, isso é até uma organização que tem no site. Quando você vai na área de informação e comunicação, você vê links para publicações. E aí ela se divide em livros, revistas e boletins, que também tem uma certa periodicidade. O ARCA, a rede de bibliotecas, as bibliotecas virtuais, monitores e observatórios, que tem redes de informação que alimentam esses monitores e observatórios. Audiovisuais, como eu falei, o Vídeo Saúde, Canal Saúde, quer dizer, gigante. E é muito difícil, é um desafio para a instituição lidar com tanta informação e ter isso acessível como ela se propõe, quer dizer, não só para pesquisadores, como para a população em geral. Então, ela vai tentando, como é possível,
se organizar. Uma das formas, são 17 bibliotecas, como eu falei, é tentar organizar essa oferta de serviços feitos através de bibliotecas numa rede. Não é um sistema, então a rede ela só faz um trabalho de articulação, ela não manda nas bibliotecas, ela não tem gerência sobre as bibliotecas, mas tenta de alguma forma reunir, articular, integrar essas bibliotecas. Para vocês terem uma ideia, a gente teve em 2014, ainda tem na Fiocruz, assinatura de 904 títulos em papel. Você imagina o que se ocupa de espaço físico lá dentro, com 59 títulos eletrônicos e um orçamento direcionado especificamente para isso de um pouco mais de 4 milhões de reais. E a rede enfrenta vários desafios, claro, nesse universo extremamente diverso e fragmentado, que eu coloquei alguns aqui, de previsão orçamentária, identificação de fontes externas de financiamento. Eles conseguiram agora projeto FAPERJ para compra de acervo, porque mesmo sendo uma instituição federal, que recebe bastante recursos, ainda assim ela tem dificuldade para manter seus acervos atualizados. Porque também, como eu falei, você tem institutos com mais e menos recursos, você vai ter bibliotecas com mais e menos recursos. Então, isso é uma realidade dentro da Fiocruz. Na micropolítica dela, ela também tem essa diversidade. Estruturação de um sistema integrado de produtos e serviços, isso é uma coisa que se procura ainda, porque a gente não tem. Você pode encontrar numa determinada biblioteca um escopo grande de serviços e não ter o mesmo numa outra biblioteca menor, porque a unidade é menor ou porque não tem recursos para ter. Então, há uma diversidade de oferta. E procura-se uniformizar isso. Quer dizer, você entra na biblioteca da Fiocruz, você encontraria o mesmo padrão, o mesmo tipo de serviço em todas elas. Procura-se por isso, né? Esse SIG Bibliotecas é um sistema que eles estão criando agora, que é engraçado, o sistema de informação gerenciais, porque até um tempo atrás, se você perguntasse qual o acervo da Fiocruz, ou perguntas assim gerais, ninguém tinha informação para dar. Porque era cada instituto daqueles que eu falei, cada sigla daquela mantém, alguns nem têm sua biblioteca, mas muitos mantém informação ali e não compartilha. Quer dizer, o instituto ali se basta, ele se atende. Então, há um esforço da rede de tornar essas informações mais transparentes e disponíveis, para até poder traçar diretrizes que contemplem todas, né? Não fiquem restritos a uma biblioteca ou um grupo pequeno. E grupos de trabalho que eles propõem e conseguem até fazer alguma coisa, como vamos tentar ter um banco de autoridades dentro da Fiocruz. O que é difícil, entra e sai pesquisador. Você tem servidores que têm uma certa estabilidade e ficam, mas tem muitos pesquisadores convidados e que entram e saem. Você tem bolsistas que entram e saem. E às vezes, quem sabe que tem um bolsista é o chefe do laboratório. Ninguém mais na Fiocruz sabe que fala, eu estou na Fiocruz, é aonde? No laboratório. Ele não está com registro em lugar nenhum. Ele é um bolsista daquele pesquisador que tem um recurso para aquele projeto e contratou um bolsista. Então, é complicado, é bem complexo você trabalhar num ambiente desse, mas as tentativas são, então, criar por exemplo, um banco de autoridades dentro da Fiocruz para melhorar, inclusive, base de dados, identificação de pesquisadores e tal. E, como eu falei ontem também, e fica dentro do ICICT, a rede de bibliotecas, a coordenação é do ICICT, é nomeado pelo diretor do ICICT, porque a Fiocruz entende que o ICICT é o órgão de informação, então o coordenador da rede deve ser do ICICT, uma pessoa que entenda de bibliotecas de informação, para dessas diretrizes. O caso das bibliotecas virtuais é a mesma forma. Elas foram criadas juntas com o BIREM, OPAS e a Organização Mundial da Saúde, e como eu falei, a gente tem hoje 16 BVS na Fiocruz, tá? São 100 e... acho que no anterior tinha... não... 111 instâncias, isso... América Latina, Caribe, África e Europa, entre temáticas institucionais e biográficas. No Brasil, são 33, se eu não me engano, e 16 estão sob a coordenação. Não quer dizer que estejam na Fiocruz, mas sobre nossa coordenação. Algumas bibliotecas, como, por exemplo, Integralidade, é um projeto junto com a UERJ. A pesquisadora está na UERJ, trabalha com outras instituições, inclusive a Fiocruz, mas a base saiu da UERJ, quer dizer, o núcleo de pesquisa sobre integralidade em saúde está na UERJ e não na Fiocruz. Mas a gente faz todo o suporte tecnológico e metodológico.
algumas biográficas, como Adolfo Lutz, Carlos Chagas e Sérgio Arouca. Sérgio Arouca, a gente está colocando ela até como ativa, porque foi retomada, porque essas, que eles chamam de bibliotecas virtuais, levantaram toda a biografia e bibliografia desses 3 autores. E a Sérgio Arouca foi retomada esse ano, porque continuam tendo trabalhos sendo produzidos a partir do trabalho do Sérgio Arouca, que foi, inclusive, um dos presidentes da Fiocruz. A gente tem uma também, Bioética e Diplomacia, foi um projeto novo, que ela foi criada em The Space, porque quem não conhece, as bibliotecas virtuais em saúde usam o LIU-DBI, é toda uma metodologia criada e estabelecida pela BIREM. Pela primeira vez a gente fez uma BVS fugindo um pouco desse padrão, que é uma tentativa também de modernização, que as BVS passam por um momento de crise, como eu falei ontem, de quem pesquisa nessas BVS, né? Se eu tenho um mundo inteiro pela internet, se eu tenho um portal CAPES, por que eu vou numa BVS que tem um subgrupo de informações? Então, hoje o momento é de questionamento e algumas já estão se reposicionando, como foi a de doenças infecciosas e parasitárias, que identificou que o público que vai a ela não é o pesquisador, e sim o cidadão comum que vai atrás de informações acessíveis a ele, uma cartilha de orientação. Então ela se reposiciona e começa a atender um público diferente do que ela se propôs inicialmente. E, ao mesmo tempo, acho que como contraponto e só como exemplo, a gente tem um pensamento social que está ali como em desenvolvimento, e ela, do ano passado para cá, ela vem sendo desenvolvida, e surgiu como? Um pessoal da Casa de Oswaldo Cruz, são historiadores, e basicamente historiadores, vieram nos procurar porque eles tinham uma quantidade enorme de informação, dados assim deles, produzido por eles, e outros dados assim que eles levantaram, eram bibliografias. E cada pesquisador guardando isso no seu computador. E conversando entre si, como é que a gente vai fazer? Isso está muito desordenado, porque eles são um grupo de pesquisa, interagem com outras instituições no Brasil e fora. Eles queriam saber como organizar aquilo. E alguém na Casa de Oswaldo Cruz falou, por que você não faz uma BVS? Então, é interessante que, ao mesmo tempo que algumas estão em crise e não tem mais um usuário claramente identificado, outras têm usuário pedindo por, né? E agora, como é que eu faço? Então, a gente criou uma BVS para eles, o que significa criar um site, levantar um banco de dados com os metadados já estabelecidos, treinamos o bibliotecário e agora eles alimentam os dados de pesquisa deles nessa BVS, Pensamento Social. O próximo encontro que eles vão ter vai ser na Argentina, e já pensando numa regionalização da BVS, quer dizer, instituições fora do Brasil também contribuindo para a BVS. Então, eu assim, não é dizer que não tem mais utilidade ou dizer que é muito importante, é um momento assim, de avaliação, e eu acho que cada BVS, na verdade, está fazendo esse exercício. Então, eu coloco assim, como desafios para bibliotecas virtuais, eu acho que se aplica para quase tudo que a gente tem falado aqui, é a sustentabilidade de você criar uma BVS e você ter equipamento, tecnologia, pessoas envolvidas, treinadas para entrar nessas bases de dados, atualização tecnológica e metodológica. Por exemplo, o LIU-DBI, ele não tinha protocolo de interoperabilidade. Isso era uma coisa já inadmissível. Como é que eu tenho bases de dados que eu não consigo, por exemplo, fazer com que o Google pesquise dentro delas? Então, a BIREM, que é responsável por traçar essas metodologias, conseguiu, e agora a gente tem um protocolo IPMH integrado em todas as bases do DBI de BVS. Mas isso despende tempo e investimento de recursos e pessoas para desenvolver. A curadoria dos dados é outra coisa muito importante, quer dizer, o que colocar e como colocar. Coloco tudo, não coloco? Interoperabilidade, eu já falei, articulação em rede, que a articulação em rede é muito interessante na parte das bibliotecas virtuais, porque ela está diretamente ligada à sustentabilidade. Quando você se articula em rede e um bracinho da rede se enfraquece, você tem uma rede para te ajudar e se manter.
Então, por exemplo, o pensamento social começou como um projeto dentro da Fiocruz, dentro do Instituto, mas ele começa a ser sustentável a partir do momento que ele começa a ter parceiros que podem cooperar com ele. Então, se hoje eu não tenho, por alguma razão, um bibliotecário para alimentar, eu tenho uma outra instituição que pode retomar esse trabalho e eu não perco a continuidade da BVS. Estratégias de divulgação, isso é uma coisa fundamental que a gente também vem trabalhando lá, porque o bibliotecário é muito engraçado. Eu falo, eu sou bibliotecária, mas eu me sinto muito à vontade para falar. Ele mostra o trabalho para ele mesmo. Então, é um trabalho que a gente está fazendo agora, e eu vou falar do programa de apoio que a Fiocruz lançou, BVS, você pode ir, por exemplo, para um SNBU mostrar o seu trabalho, mas é muito mais interessante você ir, por exemplo, num evento de medicina infecciosa. Monta um stand e vai lá mostrar a que você veio, em vez de você mostrar para o bibliotecário. Então, a BVS assim, era um pouco, trabalhava para o próprio bibliotecário e para as bibliotecas como intermediário. Então, não pode ser, né? Tem que ir para o usuário lá, final, para quem eu estou fazendo aquela informação. A gente também volta ao que eu falei ontem, RI é a resposta, biblioteca digital, biblioteca virtual é a resposta, mas qual é a pergunta? Né? O que eu quero com isso? Então, agora a gente está conseguindo um pouco mudar, fazendo que as BVS mapeiem junto com os pesquisadores os eventos na área e façam, nem que seja um folheto, e vai lá distribuir o folheto na porta, entendeu? Para o pesquisador. O que acontece da gente encontrar e quando ele vê que tem, ele se surpreende, quer cooperar, como é que ele faz? Mas se ele não conhece, ele não vai, a gente não vai ter essa conjunção de quem usa e quem alimenta e fortalecendo a BVS. E dentro dessa linha, quer dizer, de acreditar ainda nesse programa de bibliotecas virtuais, a Fiocruz lançou esse ano esse programa de apoio. Então, ela abriu como se fosse um edital, mas, na verdade, não houve uma concorrência. As BVS tinham que apresentar projetos em linhas determinadas por eles, pela vice-presidência, junto com a gente da seção de informação, de onde gastar. Foram recursos, dinheiro para as BVS. Então, eu quero desenvolver alguma coisa. Teve um professor que apresentou um pesquisador, que ele vai trabalhar com os assuntos da BVS dele, e a transdisciplinaridade com uma outra, podendo fazer um site reunindo 2 assuntos. Então, ele vai receber recurso para contratar um analista ou contratar um bibliotecário, o que for que ele precisar. Então, a gente, semana passada, recebemos todos os projetos, começamos a análise, porque não é para recusar, mas é para fazer ajuste. Por exemplo, não está previsto você fazer obras físicas na biblioteca ou no laboratório que a BVS esteja fisicamente instalada, nem comprar equipamento, mas ele pode se investir em capacitação do bibliotecário que trabalha com ele, ou de um analista de sistemas para trabalhar com o Google Analytics e poder fazer uma análise da BVS dele com dados estatísticos. Então, a Fiocruz se propôs a isso e está dando recursos financeiros para as BVS se reinventarem. Na verdade, o que eu falo, é um momento de avaliação e de ser crítico mesmo, colocar o dedo lá onde não está bom, onde tem que se rever, os tempos mudam, e como a gente ouviu aqui, o usuário muda mesmo, a procura dele, o comportamento dele, e as BVS têm que andar da mesma forma. E isso, sem dúvida, requer recursos, e a Fiocruz se dispôs a investir nas BVS. Agora, mudando um pouco, vamos falar da política de acesso aberto na Fiocruz, que está fortemente relacionada com o que eu estava falando anteriormente. De que forma? As BVS são anteriores à política, são anteriores a repositórios e já funcionavam como tal. Se eu digo para vocês que os pesquisadores depositavam seus trabalhos lá, aquilo é uma espécie de repositório. Mas não esquecendo que elas tinham conteúdo de texto completo, que era a produção de pesquisadores, mas também eram referenciais, então era um pouco híbrido. No repositório a gente já tem como característica ter sempre o objeto digital, o texto disponível, ou não, mas ele pelo menos arquivado no repositório. A biblioteca digital não tem essa finalidade, ela pode ter só uma referência a um documento e não ter o documento. Mas muitos documentos já estão em bibliotecas virtuais de saúde. Inclusive, a gente tem, antes de ter o repositório, a gente já tinha a biblioteca virtual de tese e dissertações da Fiocruz, algumas já disponíveis em acesso aberto e outras não. Mas, sem protocolo AIPMH, a Google nunca pegou, a BVS estava lá. Quem sabia, sabia, usava, quem não sabia, passava e não tinha acesso.
Mas aí a Fiocruz, no seu plano quadrienal, como eu falei agora, eles estão lá discutindo os próximos 4 anos, no plano quadrienal de 2011 e 2014, ela coloca, quer dizer, e é dividido, obviamente, esse plano estratégico em macroprojetos e objetivos estratégicos e de macroprojeto, priorizar a política de acesso livre na gestão da informação e do conhecimento produzidos na Fiocruz. O movimento já existia, obviamente, mas a Fiocruz resolve abraçar isso e coloca no seu plano quadrienal, quer dizer, isso começa a ter uma força política, porque ele está num plano quadrienal, e estratégica, quer dizer, eu vou ter que direcionar recursos para viabilizar o que eu me propus num plano estratégico. Então, ela assume aquilo ali como um ponto fundamental para ela no plano quadrienal. E aí a gente tem o percurso, vamos dizer, da política, né? E o processo da Fiocruz é muito assim, tem os grupos de trabalho, que eles chamam dos GTs, e as decisões dos GTs vão para plenárias, são colocadas em votação, é tudo muito, o que eles falam, é uma gestão democrático-participativa, o que às vezes torna o processo um pouco mais demorado, mas ao mesmo tempo te dá força, porque você já passou por todas as instâncias e aquilo quando sai você já... Então a gente tem a criação do GT multidisciplinar, o debate nas câmaras técnicas, que as câmaras técnicas tem Câmara Técnica de Informação, tem Câmara Técnica de Inovação, você traz especialistas da instituição e de fora da instituição para contribuir para aquele debate, para que você possa tomar decisões embasadas. Então, as câmaras técnicas têm essa função de estudar e discutir. E aí eles esboçaram uma política e vai para consulta pública. Isso fica disponível e para críticas. Então, você pode fazer sugestões, pode criticar. A política ficou disponível, não me lembro exatamente quanto tempo, mas um bom tempo. E fica disponível, inclusive os comentários que são feitos, ficam disponíveis, você pode ver, podia ver, porque não está mais em consulta pública, e comentar em cima de comentários. Então, fica um material bastante rico, discutindo a política que está sendo proposta. A deliberação dos princípios no Conselho Deliberativo, o CD, que é a instância máxima da Fiocruz, eles, com tanto material que, na verdade, tinha a política, um esboço dela, e ela vai para a consulta pública e ela gera mais um monte de dados e informações e críticas e sugestões. Então, eles resolvem partir para um princípio básico e vão trabalhar as sugestões para ver o que pode ser realmente incorporado à política. E aí é instituída a comissão do Conselho Deliberativo para estudar as sugestões e ver como aquilo poderia ser incorporado e sair definitivo na política. Eles fazem isso, a aprovação da política no Conselho Deliberativo, a publicação da portaria, e com a publicação da portaria foi uma ação da Fiocruz junto com da presidência, junto com o ICICT, que não adiantava, eu acho que isso foi bastante estratégico, e serve, eu acho que de experiência para instituições que ainda não fizeram. Eles pensaram, bom, já discutimos a política em todas as instâncias, colocamos em consulta pública, temos a contribuição dos pesquisadores, alunos, todos os colaboradores da Fiocruz, ela fechou, mas não adianta eu publicar e tornar mandatório, como ela torna, e a gente vai ver determinadas ações, se eu não tenho um plano operativo para isso. Como pôr em ação o que eu estou dizendo que é obrigatório. Então, eu digo que a partir de hoje, publiquei a portaria, é obrigado tese, dissertação e artigo tá no repositório. Como fazer isso com 17, sei lá quantos institutos a gente viu ali, fora os regionais nos outros estados e cursos também fora, como na África, que, segundo a política, estariam que estar depositados também no ARCA. Então, ela pede para o ICICT, vamos fazer um plano operativo. E o ICICT faz oficinas, a gente reúne os bibliotecários das várias bibliotecas e a gente traça um plano para poder colocar em operação parte da política, quer dizer, o que a política diz que é mandatório. Então, eu trouxe aqui alguns objetivos, não trouxe a política toda, porque eu acho que ia ficar um pouco chato, ela está num site de acesso aberto que eu vou falar também, que foram, assim, 3 ações simultâneas. Então, ele lança a política, simultaneamente o plano operativo, como eu ponho isso funcionando,
e um site que ele chamou de acesso aberto, alguns chamam de portal, onde eu reúno informações falando sobre o acesso aberto no mundo, no Brasil, leis de direito, link para as leis de direitos autorais, link para a própria política, link para o ARCA, que pudesse servir de referência para os pesquisadores, para os colaboradores da Fiocruz, o que é acesso aberto, como é que isso funciona, como é que, então, é um site, vamos dizer, de referência. Então, são 3 ações simultâneas, o lançamento, a própria política, o plano operativo e o site de acesso aberto. Então, como objetivos, ela favorecer o acesso público, claro e gratuito ao conhecimento produzido pela instituição, preservar a memória institucional, é o que a gente fala, na verdade, a Sara falou, um repositório, ele serve nas 2 vertentes, ele serve para preservar e serve também para disseminar, favorecer o acesso público, dar visibilidade à produção intelectual, apoiar o planejamento e a gestão da pesquisa, isso já é internamente, estabelecer diretrizes de registro e publicização da produção intelectual. O repositório ARCA é o principal instrumento de realização do acesso aberto instituído por esta política. Ou seja, a política ela é maior do que somente o ARCA. O ARCA é um dos instrumentos para a instituição fazer valer a sua política. E na política tem como caráter mandatório, quer dizer, obrigatório, o depósito de dissertações, teses e artigos no âmbito da Fiocruz, publicados em periódicos científicos. Aqui tem 2 coisas que valem ressaltar, eu acho que como experiência. A Fiocruz escolheu, quer dizer, a produção não só dos cursos dela, como dos colaboradores dela fora da Fiocruz. Então, eu posso ter um pesquisador ou um servidor da Fiocruz fazendo um mestrado aqui na Fundação Getúlio Vargas. Ele vai ter que, obrigatoriamente, depositar no repositório da Fiocruz também. Outras instituições optam por só ter a produção intelectual de seus cursos. A Fiocruz quer a produção dos seus cursos e dos seus profissionais em cursos fora da Fiocruz. Então, se eu faço qualquer coisa fora da Fiocruz ou em parceria com outras instituições, eu tenho que depositar no repositório ARCA também. Ela cria, para poder, isso a gente acho que falou ontem também, para poder se organizar, quer dizer, não basta ter a política, instâncias de governança. O comitê de regulação da política, o comitê gestor do repositório e o núcleo de acesso aberto ao conhecimento. O comitê de regulação tem membros da vice-presidência, da rede de bibliotecas, também está no comitê, como cativo, quer dizer, vai ter sempre um representante da área de bibliotecas, e eles procuraram, quer dizer, não ter representantes de todas as unidades, mas reunir, acho que as unidades de ensino, as unidades de assistência, ter pelo menos um representante de cada um dessas, que tem naturezas diferentes de serviços e produção de material, estarem representados no comitê. O comitê gestor ficou com o ICICT enquanto órgão especializado em informação e comunicação. E os núcleos de acesso aberto ao conhecimento foi também criado num debate interno. Quando a gente começou, quer dizer, veio a demanda para o ICICT, como vamos fazer? E aí começamos a pensar como vamos fazer. E junto às bibliotecas. Aí tinha biblioteca que não se importava. Tem uma biblioteca que recebe produção acadêmica de 4 institutos. E ela simplesmente recebe, ela nunca procurou saber qual a produção do Instituto, se ela tinha tudo que o Instituto tinha, vamos dizer, de tese e dissertação produzido ou não, porque ela passivamente recebia, processei, não recebi, não sei. Uma outra biblioteca fazia o contrário, ela ia atrás, mas do aluno. Cadê sua tese? Cadê sua dissertação? Porque a biblioteca já tinha essa preocupação de ter o material, via a lista das defesas e ia literalmente atrás do aluno. E aí a gente começou a discutir isso nessas oficinas e nas reuniões, e a gente falava, não está certo isso, não cabe à biblioteca ir atrás de aluno. O processo dele acadêmico de entrar, cursar, ter as disciplinas e apresentar ao final do curso um trabalho com o setor de pós-graduação, com a secretaria acadêmica do curso dele, não cabe à biblioteca, a nossa função é outra. Então, foi um trabalho também da própria comissão criada no ICICT, entender o que era, como deveria ser o processo, porque, mais uma vez, a Fiocruz com várias unidades funcionando de formas diversas, e as bibliotecas também atendendo da forma que o instituto em que ela estava achava razoável. Falei, se a gente vai passar a ter uma coisa trabalhando e funcionando de forma única, alguma coisa a gente vai ter que uniformizar aqui.
Então, foram várias discussões e aí surgiu a ideia, quer dizer, de ter esse núcleo de acesso aberto ao conhecimento. Qual o objetivo dele? É levar para as unidades, para cada instituto, para cada sigla daquela, a responsabilidade no processo. Então, não adianta cobrar da biblioteca, porque ela sempre recebeu tese e dissertação, o cumprimento da política. Então, é responsabilizar a unidade por recolher as informações, passar para a biblioteca, certificar o que for realmente. Eu posso ter aluno, como a maioria sabe que eu fui da PUC durante 24 anos, a gente teve uma vez uma demanda de um aluno de uma outra instituição que ele achou muito legal a biblioteca da PUC, já ter objetos digitais, ele queria depositar a tese dele. Sim, você é ex-aluno? Não, nunca estudei aí, não tinha vínculo nenhum com a PUC, mas ele achava bacana ter na PUC o trabalho dele, ele queria colocar lá. Aí a gente, não, mas não é assim. Então eu não posso simplesmente chegar, como eu também falei, na minha sala, algum pesquisador com a tese e vir depositar. Eu não sei se ele é pesquisador da Fiocruz, qual o vínculo dele, não posso, eu não tenho mecanismos. Então, ativar esses núcleos de acesso aberto dentro de cada unidade. Eu acho que eu tenho um slide aqui que eu vou falar da composição dele, que é para fazer a política ser efetiva. Então, envolver o maior número de pessoas das unidades, dos institutos, para cooperar com a execução da política. Só as bibliotecas ou só o ICICT não tem como. Então, ou você responsabiliza pessoas que já estão envolvidas no processo, até deixando claro qual é a sua responsabilidade nisso, ou então ficaria muito difícil para a Fiocruz tocar o projeto. E aí surgiu mais uma sigla, que é os NAACs, Núcleos de Acesso Aberto ao Conhecimento. Aqui, direitos e deveres do autor, seção a Fiocruz dos direitos de utilização não comercial, e também vou falar um pouquinho mais na frente a diferença da seção de direitos e a seção de uso, que é o que uma licença Creative Commons normalmente dá. Aqui o autor ele vai ceder os direitos para a Fiocruz, não é só de uso, mas ele cede. Os artigos científicos publicados em periódicos com restrição de acesso deverão ser depositados no ARC e ficarão embargados pelo período de tempo determinado em contrato pelo periódico. Como eu falei ontem também, a ideia não é colocar ninguém contra a parede, e se o periódico diz que tem que ser 36 meses, a gente vai obedecer o período de embargo da revista, só que você deposita e a gente embarga e fica fechado pelos 36 meses, ou pelo tempo que o editor determinar. Aqui, então, falando um pouco do NAAC, a instância, como eu falei, responsável no âmbito de cada unidade pela coordenação, gestão, operação, participação, promoção e acompanhamento da adesão ao ARCA. Deve ser coordenado por uma instância da direção de cada unidade e deverá contar com a participação de um representante. Aí os atores envolvidos, né, assessoria de pesquisa, secretaria acadêmica, profissionais da área de informação, preferencialmente um bibliotecário, e como eu falei, tem unidades que não têm uma biblioteca que atenda a eles diretamente, mas que seria bom que ele tivesse um profissional da área de informação que desse suporte. A biblioteca de referência da unidade, profissional da área de gestão de documentos ou representação do serviço, núcleo de gestão de documentos da unidade, pessoal do NIT, que é o núcleo de inovação tecnológica, que cada unidade tem que ter uma pessoa voltada para isso. Isso, quer dizer, quando houver, que era outra preocupação também, a gente, enquanto bolando todo o plano operativo e como deveria funcionar, o contraponto da presidência era, eu não posso exigir que todos os NACs tenham todas essas pessoas, porque a gente tem unidades muito pequenas, então a gente, quer dizer, é uma recomendação. Não podemos exigir, senão seria um aumento de quadro de servidores gigantesco, e aí o cara vai falar, não posso, não tenho gente, tenho que abrir um concurso para contratar tudo isso. Então é dentro do possível ter essas pessoas envolvidas, porque muitas unidades já têm todos esses profissionais que eu falei aqui na unidade, então é mobilizá-los para trabalhar para o ARCA, né, para contribuir com a alimentação do ARCA. Então é de responsabilidade de cada NAC garantir a qualidade e a autenticidade dos dados e do material depositado no repositório. Outro problema também, que às vezes vinha material, uma tese entregou em papel, entregava o objeto digital num disquete, ou o que fosse, um disquete, não imagina, um CD, e não tinha nada no CD, ou o que estava no CD não correspondia ao que estava em papel. E isso ficava na mão da biblioteca.
Então, a gente agora passa para o NAAC, é responsabilidade dele. Quando encerra o processo, o aluno entrega a tese e a dissertação dele junto com o objeto digital, verificar se o objeto digital que está sendo entregue é exatamente o mesmo. E não passar a bola para a biblioteca, que vai dar entrada no material e é o responsável por isso, absolutamente. Então, responsabilizar a unidade pelo que está sendo alimentado no Arca. E caberá ao NAAC a gestão da produção científica em período de embargo, que era outro problema também que as bibliotecas tinham. O pesquisador simplesmente embargava. Por quê? Porque, às vezes nem dizia por quê, simplesmente queria estar embargado, igual a gente tem na PUC, não sei se ainda tem uma tese de teologia embargada por 30 anos, sei lá. Que eu falei, deve ser o 14º segredo de Fátima, alguma coisa que eles descobriram que era uma tese de teologia. Mas na época não tinha muito essa preocupação de acesso aberto, então aceitou que o autor fechou aquilo ali pelo tempo de anos que deveria, que ele achou que deveria fechar, sem critério nenhum. Então aqui cabe ao NAAC também analisar, sim, pode estar fechado, você vai publicar um livro, você vai fazer um filme, a razão que for, desde que justificado junto ao NAAC, e a justificativa vem para a biblioteca dizendo que está embargado pelo período X e com a justificativa. Mas isso tem que ser resolvido no âmbito de cada unidade, e não vir para a biblioteca e controlar esse período de embargo. Na Fiocruz mesmo teve o caso de uma aluna, a tese de doutorado dela, por que está aberta, pode ser patenteável. Eu falei, mas veio com papel assinado da unidade dela, dizendo que poderia estar em acesso aberto. E ela não sabia o que era acesso aberto. Então, todo um trabalho de conscientizar o pessoal do NAAC do que é acesso aberto, do que é direito autoral, para poder trabalhar com seus pesquisadores, seus alunos, é um trabalho grande. Acho que eu já estou falando muito, né? Bom, aí, como eu falei, lança a política, lança o site. Aqui tem o site do acesso aberto, o que é o acesso aberto, fala sobre o Arca, direito autoral, um glossário, período de embargo. O pesquisador perguntou o que é embargo, né? Então, um glossário e perguntas mais frequentes relacionadas ao próprio Arca e ao acesso aberto. Foi uma das iniciativas para lançar junto com a política, para reforçar a política. Bom, isso aí eu já falei do Arca, que é o principal instrumento, está na política. A missão qual é? Reunir, hospedar, preservar, disponibilizar e dar visibilidade à produção intelectual. O plano operativo que foi desenvolvido por nós teve como objetivo isso, definir responsabilidades. A infraestrutura era muito importante a gente mostrar para as unidades que a gente, enquanto ICICT, tinha infraestrutura para poder manter esses dados e fazer esse processamento todo. Fluxos de operação, manutenção. Espera aí que eu estou perdida aqui nos meus papéis. Uma hora eu olho para o papel, outra hora eu olho para cá. E descreve, quer dizer, no plano operativo que a gente tem as instâncias de governança, qual a função, quer dizer, cabe à Secretaria Executiva isso, cabe à assessoria de pesquisa, o que cada um, o papel de cada um no plano operativo e no NAAC. Aqui só um exemplo dos fluxos que estão no plano operativo. A gente começou sendo bem básico para um outro, porque o pesquisador perguntava como a minha tese vai parar no Arca. Então, a gente colocou duas possibilidades de fluxos. Uma sempre, porque tese e dissertação já entram na biblioteca. Então, a gente estipulou que viriam por harvesting ou por processo de exportação e importação pelas bibliotecas, que a gente não teria retrabalho nenhum. E outra diretamente no Arca, porque a gente prevê a entrada de artigos, porque as bibliotecas normalmente não entram artigo, então a unidade poderia entrar, ou mesmo o pesquisador poderia entrar, fazer o autoarquivamento. Então, a gente simplificou, quer dizer, um fluxo operacional simples. Vem por máquina, faz a exportação, processa os registros, importa, aguarda a certificação e publica no Arca Produção. E da mesma forma com os artigos. O que a gente faz de autodepósito, o autor pode fazer, ele entra com metadados mínimos, autor, título, resumo, e título da revista, que é um problema, que a gente está vendo como vai resolver, porque nem sempre a informação que ele entra corresponde, entra o título todo abreviado, quem trabalha com periódico sabe, então isso dá um pouco de trabalho na hora da certificação, que ele faz o autodepósito, entra com esses metadados mínimos, e um bibliotecário certifica para pôr no de produção.
Bom, para vocês entenderem, aquele foi assim bem básico e a gente chegou nesse nível de complexidade, porque aí já era para as bibliotecas operarem. Então, a gente, no plano operativo, mostra para o pesquisador em linhas gerais e para o bibliotecário, desde o início, ele recebendo a tese, se já tem, se não tem, qual o caminho ele deve tomar. Ele é desenvolvido em DSpace, diferentemente da Federal do Rio Grande do Sul, a gente vem atualizando as versões dele. Agora a gente vai entrar para 4.2, porque a gente sempre espera chegar a 0.2 para poder fazer a alteração, que aí já vem com a maioria dos... A maioria não, mas a maioria dos bugzinhos resolvidos. E às vezes a gente tem umas surpresas, mas só quando sai a 0.2 é que a gente faz a mudança. Tem 13 comunidades hoje, 5.700 objetos digitais. A gente colocou o DEX, que é os escritores em saúde, integrado, então você já tem acesso via DSpace, via o Arca, o Request Copy que eu falei ontem, que se o usuário vê que a tese está embargada, tem um botão onde ele pode pedir uma cópia, vai um e-mail para o bibliotecário ou para o autor, dependendo de quem fez o depósito, solicitando a cópia, e aí o autor, se quiser, pode atender enviando a cópia. E a gente, acho que alguém falou de streaming de vídeo também, o Arca, a gente já colocou um aplicativo que é possível, então você assiste um vídeo no próprio Arca, no próprio site, você não precisa ir para YouTube ou sair do site para assistir um vídeo. Aqui é a cara do Arca hoje, como eu falei, tem as comunidades que já estão recheadas, e é interessante falar que ele começou, quer dizer, tem muito pouco tempo a política e todo o plano operativo, tudo é de março para cá, mas ele já está recheado porque ele começa, o Arca, o repositório institucional, como um projeto de pesquisa dentro do ICICT, da professora Cristina Guimarães, no laboratório dela. Em 2011, ele vira institucional, mas não havia política ainda, não tinha obrigatoriedade. Então, algumas iniciativas de unidades ou do próprio pessoal do laboratório que entrava em contato com unidades e fazia parcerias para alimentação, já estava povoado, de alguma forma, o Arca. Ele não começou agora do zero em março e já está com esse número, não. Isso é um processo que vem desde 2011, mas não havia a obrigatoriedade. E a gente está com um projeto também, que o ICICT também fomenta. Por exemplo, eu sou servidora e tecnologista, eu não sou pesquisadora, mas eles têm um programa de financiamento para pesquisa para não pesquisadores, mas para quem tem um mestrado, tem um doutorado, você pode submeter um projeto e você recebe recursos para desenvolver esse projeto dentro do ICICT. Então, eu propus uma reformulação, como eu falei, que o DSpace é bem durinho, nessa cara aí inicial, mas baseado em estudos de usuários, porque a gente tem um pessoal também especializado, que fez doutorado, mestrado na área de usabilidade. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa, propor, como eu falei, como um protótipo para a comunidade DSpace e, se tudo der certo, ela ser incorporada, porque isso realmente acontece, como eu falei, esse Request Copy foi desenvolvido pela Universidade do Minho e ela já está incorporada nessa versão 4.2. Que isso poupa também muito o trabalho que a gente comentou aqui. Quanto mais aplicativos e diferenciais você vai colocando, quando você muda uma versão, você tem que trazer tudo isso para essa versão nova, e nem sempre funciona. Então, você tem que fazer ajustes e tem que ter um pessoal de tecnologia grande disponível para poder fazer isso. Aqui a gente abrindo uma das comunidades, Instituto Oswaldo Cruz, aí dentro tem a coleção da comunidade, artigos periódicos, livros, e subcomunidades são os programas de pós-graduação dessa unidade. Ações e desafios. Então, promoção e sensibilização da comunidade científica em relação ao acesso aberto e estratégias de divulgação. Como todo mundo aqui falou, é básico, né? Então, trabalhar com o pesquisador, trabalhar com o bibliotecário para ele poder também disseminar isso na biblioteca, nas esferas em que ele tem voz dentro da Fiocruz, a importância do acesso aberto, não só como política, mas como o que a gente fala na Fiocruz, como ideal. Você está numa área muito sensível, que é a área da saúde, então você está mexendo com a saúde das pessoas, na verdade, a possibilidade de mais pesquisadores terem acesso à informação que nós temos, quer dizer, a ideia é que isso gere mais ações e mais saúde, mais benefício para a população. Esse pesquisador que entrou na minha sala era um senhorzinho, assim, e ele estava assim, muito aflito e querendo colocar logo em acesso aberto, porque ele falou que era uma mudança radical num tratamento de uma determinada doença, que eu não me lembro o nome,
que o Ministério da Saúde indicava como um tratamento doses, vamos dizer assim, cavalares de um medicamento. E ele, com a pesquisa dele, tinha descoberto que não era possível, com metade do que era estabelecido, conseguir tratar a pessoa. E aquilo implicava numa qualidade de vida melhor para quem tinha doença e precisava se submeter ao tratamento. Então, ele estava realmente assim, imbuído dessa coisa do acesso aberto e de querer compartilhar aquilo, porque ele falou, isso vai trazer uma mudança muito grande. E ele queria deixar isso aberto. Então, imbuir as pessoas que estão envolvidas na instituição dessa ideia. Criação de mecanismo de estímulo e promoção do acesso aberto. Isso quer dizer aquilo que eu falei também, que está previsto na política. De alguma forma, quer dizer, não é ir contra a maré, ir contra os editores científicos, nada disso. É tentar promover o acesso aberto e, ao mesmo tempo, atuar no mercado como ele está hoje. Então, se determinadas revistas, top 10 da sua área, dão a possibilidade de você publicar em acesso aberto pagando, a Fiocruz poder financiar a publicação de alguns artigos, sim, em revistas que cobram para serem publicados em acesso aberto. Direitos autorais, adequação dos editais, convênios, contratos, regimentos internos. Isso é um desafio que também está em curso. A Fiocruz contratou uma assessoria externa para direitos autorais, então a gente queria muitíssimo usar uma licença Creative Commons, mas essa assessoria jurídica não recomenda, porque ele fala que quando você faz a licença de uso, ela pode ser revogada a qualquer momento, então hoje eu assino um papel e dou a licença, amanhã eu revogo e falo, tira do ar porque eu não quero mais, e a licença perde a validade. Quando você faz a cessão de direitos, é uma coisa que tem uma maior segurança para a instituição e um aspecto de longevidade maior. Então, você teria preservado esse material com mais segurança, porque você tem o direito foi cedido à Fiocruz. Então, isso tudo, e colocar isso nos editais. Então, cada pesquisador, quando ele entrar para a Fiocruz ou quando ele fizer um projeto, ele tem que ter uma cláusula nesses projetos dizendo que ele faz parte de uma instituição que tem como política o acesso aberto e tem um repositório. Então, que eu posso, sim, seguir regras de embargo, mas que eu tenho que depositar esse material produzido no meu repositório. Ampliação do escopo da política para outras tipologias, dados de pesquisa, como a gente falou aqui. Isso foi muito bom para o lançamento, você ter esses 3 tipos de material, acho que vale como experiência também, que as bibliotecas já trabalhavam naturalmente com tese e dissertação. Então, a gente estabeleceu um fluxo, ou normalizar isso foi muito fácil. Artigo, nem tanto, que resistem um pouco, acham que vai ser muito trabalho, a produção é muito grande, e ficam receosas, apesar de algumas bibliotecas já estarem topando entrar com artigo também. Mas são tipologias bem conhecidas para a gente. Quando a gente começa a trabalhar com outras tipologias, como a gente começou agora, mas não é mandatório, então a gente está num estudo, recursos educacionais abertos, é muito mais complexo. Então não é um material que o bibliotecário está acostumado a tratar, que tenha conhecimento para fazer com tranquilidade. Então, você começar, vamos dizer, devagar com mandatório, de um tipo de material que você domina, é muito mais fácil aquilo pegar do que você querer. Toda a produção intelectual da Fiocruz tem que estar obrigatoriamente no Arca. Ia ser impossível. A gente não ia conseguir andar. Então, começa devagar, do que você já tem um domínio que já é obrigado a depositar a tese de dissertação na biblioteca, e dali você vai não crescendo. A gente, no momento, agora está com a demanda para o REA, que é os Recursos Educacionais Abertos. Estudando metadado, e você tem a questão de direito autoral também com recurso educacional aberto, é muito mais complexo, porque aí você tem um vídeo que não é seu, você tem a imagem que... Então, são discussões também que vêm para todas essas instâncias da política para ser discutido e estabelecido. Articulação institucional, adesão ao Arca, que a gente está fazendo com os NAACs. Então, nós que somos do ICICT e do Arca, vamos às unidades, fazemos palestras com os NAACs, a gente fez todos os NAACs das unidades aqui do Rio, faltando só Biomanguinhos e Farmanguinhos, que eu vou dizer porquê, e as estaduais. A gente faz a visita, eu e a Viviane, que é a outra coordenadora, e levamos o bibliotecário para fazer treinamento para entrada de dados para o grupo de pesquisadores ou profissional de informação que estiver disponível. Então, é de sensibilizar o NAAC, explicar qual é a função deles, para que eles foram criados, qual a função de cada um, que podem entrar em contato com a gente vai dar suporte, se ele tem alguém de TI que possa ajudar em fazer migração de dados. Então, fazer
articulação institucional para a política poder realmente valer. A questão da preservação digital que a gente comentou ontem, a presidência também cria um grupo de trabalho, como eu falei, voltado sobre a preservação. Então, tem um pessoal de arquivo, tem pessoal de história, tem pessoal de informação, tem analista de sistemas, a gente traz especialistas de outras instituições, o pessoal do Arquivo Nacional vai lá falar, o pessoal da Cariniana vai falar, para poder, porque a gente sabe que não é fácil, eu falei, preservar papel, digitar um arquivo PDF, a gente mais ou menos tem um controle, mas tem uma produção gigantesca dentro da Fiocruz de outros tipos de materiais e que implicam um trabalho muito maior de preservação. Então, isso está em estudo também de como preservar. Padronização é uma questão, quando você começa a reunir esses dados todos num repositório vindo de várias fontes, quer dizer, várias bibliotecas alimentando, é um desafio. E a criação de serviços de valor, quer dizer, a gente poder extrair informações desse banco de dados que está lá, quer dizer, eu tenho informação do que é produzido, o que é tese, artigo, em que áreas, quais pesquisadores, unidades que são financiadas por outras unidades de fomento que ajudam na pesquisa, transformar isso em produtos para a própria Fiocruz, quer dizer, o que ela pode trazer o que o Arca pode dar para ela de análise para questões estratégicas e de gestão mesmo, né? E aqui eu trouxe uma foto do Oswaldo Cruz e uma frase dele que é muito conhecida. E que ele falou numa época que ele estava com problemas de recursos, que o Oswaldo Cruz levanta o castelo, ele cria o Instituto Oswaldo Cruz, imagina como ele deve ter corrido atrás de dinheiro, porque não foi, obviamente, com o dinheiro do bolso dele só, que eu acho que tinha dele também. E ele diz que corte-se até a verba para alimentação, mas não se sacrifique a biblioteca. Então, assim, eu acho que, para fechar, retrata bem a proposta da Fiocruz na área de informação e como ela se organiza, apesar de fragmentada, apesar de... Ela tem esse objetivo, eu acho, voltado para a informação desde o seu nascimento, e isso é muito importante e é muito presente na instituição. Então é isso, obrigada, e desculpe se eu passei do meu tempo. Bem, agora vamos à parte das perguntas. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos participantes da tarde. Ainda temos 5 minutos. Uma pergunta, 2 perguntas. E eu também. Também, 3 perguntas. Eu vou perguntar à mesa toda, principalmente para o pessoal os forasteiros. E a Ana também. Eu quero saber sobre a educação de usuários. Porque no Brasil a gente tem muita dificuldade com a presença de alunos na biblioteca, principalmente a biblioteca universitária. Por conta de que nós não temos uma cultura biblioteconômica, né? Nós não temos no ensino fundamental nem no médio. Quando o aluno vai para a universidade, ele tem que saber usar a biblioteca. E a gente é obrigado a dar treinamento, enfim, criar esse gosto. Eu gostaria de saber de vocês se essa dificuldade existe ou não, talvez. Como é que vocês lidam com isso? Muito obrigado, foi muito legal tudo. Yes, we have this difficulty. In some ways, we have it even more difficult because many students think they do know how to use a library, but in fact this is not correct. Or they think they do know how to use the internet, and in fact they have very poor internet skills, or they're very uncritical of the information. So we have to try multiple strategies because no single approach is reliable. We cannot expect the students to come into the building, but some of them do. So we have tours, and we try to make these sort of discovery interactive, not just get them in and talk at them, but have opportunities for them to interact with us around some treasure hunt, especially for their first year, something sort of silly, but gets them to use materials. We also work with the more upper division classes, subject-specific education about how to criticize and find the right information in that exact field. We try to reach out to individual professors and teach jointly with professors in the classroom, not in the library, as part of assignments, orienting students to ways to think about those assignments.
We also try to put self-teaching modules, YouTube videos, step-by-step information on the website because we know they won't even talk to the faculty or the librarians. So we try to use everything, self-teaching, partner with the faculty, teach in the library, basics, advanced, because we need all of it. It's exactly the same in the UK. A lot of students come in at 18 who've never used a library before because they will have said, why do I need to? So we have a big problem in actually trying to explain what the library does. So we have two approaches, further to what Sarah said. We integrate our teaching into the curriculum, so it's not separate. It's part of their syllabus on their course. So they actually have information skills taught as part of their lecturing program. And the other thing is we now use library ambassadors for student engagement. So we actually employ students as ambassadors whose role is to actually work with their fellow students to actually show them what the library does. So they live with them, and their role is to actually give them more understanding about how by using the library they will get a better degree. And if they think they're going to get a better degree if they use the library, then they come to our information literacy skills. So. For us, it's even more difficult because we are mainly dealing with PhD students, and so they are now how to use the library. Most of them think, and a few of them, much more of them do already, because they have already written their first or sometimes even two theses if they have got a bachelor and a master. So that have a little bit more knowledge. But we have, for the PhD students, a welcome day where the library is present for half an hour. So that was the quick introduction, just a short overview of what we offer them. And always, if you want to, there we are in the lucky situation that we are a small institute, so there we have also a lot of personal contact with them if they're interested. And also we have an for the first year in the graduate school, there's a course, Scientific Conduct, and there the library has to give 90 minutes of a lecture, and they will learn about open access, which are the most important databases, what is an H-index, so because in some point of their career they will discover these things, and they're getting asked about that, and then they should know. So, yeah, so that's what we are doing at the moment. Eu vou fazer a pergunta, porque eu não vou. Eu acho que é igual aqui no Brasil, né? Não teria nada a acrescentar, não. Não estou mais em biblioteca física, mas fiquei 20 e poucos anos, então é complicado, realmente. Eu me lembro, assim, de uma sobrinha que foi estudar na PUC, a primeira vez que ela foi na biblioteca, e ela queria pegar um livro, ela queria primeiro ver se tinha um livro. Aí ela entrou na minha sala e falou, você me ajuda? Eu falei, como assim? Um universitário acabou de entrar aqui, você vai lá, pesquisa. Não, eu falei, olha, igual o site, você não compra roupa na internet, você vai lá. Que isso é uma coisa também interessante, que eu acho que as bibliotecas, quando a gente vê essa modernização de espaços e tudo, acho que quebra um pouco aquela cerimônia toda que o aluno tem, fica mais à vontade num espaço menos formal, e os instrumentos também que a gente usa, quanto mais amigável, melhor. E isso é uma coisa que a gente tem estudos já publicados, dizendo que o catálogo tradicional de biblioteca não é fácil para o usuário, né? Então, não é o Google-like experience que todo mundo prega. Então, quando você passa a adotar ferramentas como serviços de descoberta que facilitam, ele já se sente um pouco mais à vontade. Mas ela realmente tinha dificuldade quando entrava na PUC, a gente usa o Pérgamo, e falou, como é que eu faço? Eu falei, cara, não está vendo uma caixa? Vai, digita. Primário, uma pessoa que nasceu digital, entendeu? Então, eu acho que assim, é um pouco de tudo, e tem que ter ainda muito, se Estados Unidos tem, imagina, gente, de educação mesmo do usuário final, até de como se comportar na biblioteca, a verdade é essa, né? Não é nem usar o que tem, é como ele tem que se comportar. Mas eu posso fazer minha pergunta? Ou tinha alguém mais? Tem uma pessoa interessada. Não.
Obrigado. Meu nome é Alexandre e a pergunta que eu vou fazer é para a Ana. Então, é que você falou sobre o protocolo IBMH que foi criado pela BIREM, etc. Como esse assunto é novidade para mim, eu ainda não tinha ouvido falar sobre esse protocolo, queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre ele, as suas especificações, a aplicabilidade, etc. Tá, ele não foi criado pela BIREM, não. Ele é um protocolo... Eu entendi errado, desculpa. Não, a BIREM conseguiu, que a BIREM criou a base de dados usando o LIDBI, que ela chama, é uma base de dados própria que ela desenvolveu. E, por ser proprietária dela, ela não interoperava. O protocolo que chama OAI-PMH é Open Access OAI Initiative, e o PMH é Protocol for Metadata Harvesting. Então, isso, se você entrar com isso no Google, você vai ter um monte de informação. Isso é um protocolo internacional para intercâmbio de dados, não foi criado aqui nem pela BIREM, absolutamente. Eu não saberia te dizer, eu sei que ele permite isso, que eu tenha uma estrutura de metadados que seja interoperável. Eu posso buscar, porque eu identifico campos, eu posso importar dados. Esses protocolos são exatamente para isso, para facilitar essa interoperabilidade, se alguém quiser completar com alguma outra informação. Obrigado. Eu posso fazer uma pergunta para o Patrick? Então, é que ele mencionou durante a palestra dele que ele usava apenas software livre, né? Open source software. Então, para ajudar a difundir o uso do software livre entre nós bibliotecários, eu queria pedir para ele falar um pouco desses softwares, alguns apenas, né? Uma breve descrição deles, por favor. Okay, first for the publication databases, we are using software called BibApp, B-E-B-A-P-P. This one was, I think, by the University of Wisconsin, and another US university developed. And yeah, so this is used for the publication database. We just did a little bit of, no, there we did lot of customizing from the, because of the user feedback. ePrint is developed by the University of Southampton as our repository software. Then we have this software for the link resolver. It's called Dr. Doc. Was developed in Switzerland by one developer, and yeah, it's available on, I think, on GitHub or also SourceForge. This one is on SourceForge. Is it enough information, or do you want to know more? And so our library catalog will be soon based on Koha. Koha is a worldwide used open integrated library system. Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Sarah Pitcher sobre como é a política da biblioteca da universidade relativa ao arquivamento digital, de uma Born Digital Archive, que você mencionou. Eu queria saber o que tipo de material a biblioteca arquiva, se a presença na web da universidade, ou se os projetos, enfim, algumas informações sobre esse tema. I wish our own university were as far ahead as what I suggested in my presentation. So far, the only systematic digital archiving we're doing is of our own library-created objects. So any scanning that we do in the library, any images, theses and dissertations, books if we scan the book ourselves, all of this is going into a Fedora repository with replicated software through the campus information technology. We also use Portico and Locks for different other publications. So far, we have had very little success for the full campus getting agreements on archiving of campus records, except in very limited
particular projects. So we have been archiving the materials produced for public relations at the university level. So brochures, newsletters, because they know how important those are to the archives, the student newspaper, the yearbook. But we have not been successful digital archiving of any campus administrative records yet, because they're so intimidated both by the cost for the digital architecture, but because we don't actually have mandatory policies that require all of the campus offices to transmit their records for archiving. We did not have these policies even in the paper environment. So for many of our campus staff, this would be a significant policy change for records retention. So it's still quite a patchwork. Everywhere we have an opportunity. Sometimes when a campus office is relocating and has to move all of their files, we have an opportunity to start the conversation with them about both physical and digital archiving. Sometimes a campus, an office, suddenly has to recover lost digital information, and we work together with the Information Technology Center. But it is still very, very uneven and not systematic. But every year at my annual planning presentation to the campus leadership, I bring up this issue again with more urgency every year. Eu tenho uma pergunta para a Ana. Ana, tem alguma política de recolhimento do conhecimento gerado em eventos acontecidos e patrocinados pela Fiocruz? Não, oficialmente não, mas a maioria das unidades recolhe e mantém. O ICICT, que é a minha unidade, já tem vários tipologias de áudio, de trabalhos apresentados em conferência, porque, como eu falei, o repositório nasce lá. Como não é mandatório ainda, eu falo, a gente, cada coisa de cada vez, entendeu? Mas a ideia é que toda a produção intelectual, então mesmo trabalhos apresentados em conferências, também estejam lá. Mas nesse primeiro momento, o mandatório, tese, dissertação e artigo científico publicado. Então, mas nada impede. Na verdade, se o Instituto hoje até procurar a gente para uma tipologia que a gente acha que pode dar conta, como anais de conferência, sim, aí pode entrar, não tem problema, porque a gente já tem, vamos dizer, os metadados estabelecidos. Agora, quando é uma tipologia que foge o comum, aí a gente precisa de um tempo para poder estudar e para ter uma estrutura já, para oferecer de metadados, né? Porque, inclusive, o Patrick fala dessa questão de metadados e usuário, é muito complicado porque você tem os dois lados. Eu tenho o usuário final, que ele vai querer um refinamento de metadado, que é importante que eu entre, mas eu tenho o usuário, que eu falo que é o usuário do repositório, que é quem deposita, um pesquisador, que ele falou em autodepósito, que não quer preencher muito metadado, ele quer ter o mínimo. Então, você tem aí uma tensão entre a saída e a entrada. Então, a preocupação com o metadado é essa. Não é absolutamente fazer uma coisa extensa, mas uma coisa que dê conta do objeto que está sendo tratado, né? Então, isso não é simples e tem que ser estudado para você poder chegar num próximo do ideal. Acho que eu respondi? Ok. Bom. Eu tenho só uma pergunta. Agora a Ana. É muito curiosa para saber o que foi feito Ana. com o Chemical Abstract lá que isso é um problema das universidades. Chemical abstract. It was a very, 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 very large print publication which nobody used, but chemistry professors loved. Yes. So the idea that the library was going to throw out chemical abstracts, you would think the world was coming to an end. So we got rid of chemical abstracts and nobody has complained.
It's now available as a digital database, and it took up half the library. Yeah. So that's what Chemical Abstracts was. It was the single most important index to all of the chemistry journal literature and all of the molecular structure information on every chemical. So every chemistry faculty member considered it irreplaceable. And the early version of the Chemical Abstracts digital database was very restricted. You could only license 1 or 2 users at a time. So for many years, all of the libraries retained all of the printed volumes, which took up hundreds of linear feet of shelving, entire wall in your library, nothing but Chemical Abstracts. So it became kind of a symbol for when can we finally get rid of this. It was a combination of improved access to the digital and also convincing the faculty, and they, you know, they weren't using the print either, but they would not allow us to get rid of it until we could prove that the digital was comprehensive and reliable. Definitely. Okay. Chemistry faculty are notoriously difficult. Yeah. Yeah. Bem, obrigada a todos. Estamos encerrando, então, a segunda sessão. E gostaria de chamar a professora Marieta para fazer o fechamento, algumas palavras finais de agradecimento, tanto ao público quanto aos palestrantes. Obrigada a todos. O quê? Vai por e-mail? Tá. Bom, eu vou ser muito breve, porque eu acho que estamos todos cansados, né? Tivemos um longo dia com apresentação de questões tão importantes, tão relevantes para todo mundo que está atuando nesse métier, né, das bibliotecas digitais. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer os nossos convidados, estrangeiros e brasileiros, que se dispuseram a deixar os seus países ou as suas unidades de trabalho para compartilhar conosco aqui esses dias. E agradeço também ao público que foi tão fiel ao longo desses 2 dias. Tivemos uma audiência excelente, que hoje, nos tempos atuais aqui no Brasil, imagino que em outros países também, a gente tem uma oferta tão grande de eventos, de seminários, de congressos, que muitas vezes a gente faz um investimento de fazer um evento e acaba tendo um público muito limitado, muito rarefeito. E esse seminário, essa conferência, realmente contou com um público, uma plateia muito interessada, né, não só na permanência, mas nas questões que foram colocadas. Eu gostaria de dizer que as palestras elas estão disponíveis no YouTube, então quem ainda quiser voltar, assistir, rever, né, tem essa disponibilidade. Nós vamos disponibilizar os PowerPoint no site da biblioteca e nós estamos preparando uma publicação, aí um livro mesmo, com os artigos de todos os apresentadores que estiveram aqui conosco nesses 2 dias, que eu acho que é uma... Já falamos tanto do mundo digital, mas vamos fazer um livro físico, para que ele fique... Claro que haverá também um EPUB do livro, naturalmente, né? Não seria muito contraditório, mas de toda maneira teremos também esse livro físico que eu espero, aqui estou aguardando os trabalhos finais dos nossos colaboradores para que a gente possa produzir, publicar esse livro com os trabalhos aqui apresentados. Eu agradeço a todos e uma boa noite, já um bom fim de semana, e para os nossos colegas aqui também uma boa viagem de retorno, um bom fim de semana no Rio de Janeiro, com esse tempo tão bonito que está sendo bom para os nossos convidados, né? Então, obrigada a todos.